Dear students, welcome to my live teaching learning session of BECS 184 Data Analysis. In today's session, we will discuss about tools of data collection and presentation. In previous sessions, you have studied about what is data analysis, how we can analyze the collected data, what types of statistics branches we have to study under data analysis. There are two types of branches of statistics. One is descriptive and other is inferential. So what is data? Data is a numerical term in which we can express each and everything in data terms which can be quantified, which can be measurable. If variables are qualitative, they can't be accurately measured in terms of numbers or in terms of exact figures, that will not be called data. So data may be quantified. If data is quantified, then we can accurately measure the anything which we want to measure. But if data is qualitative, it means if any fact is qualitative, which can't be measured in terms of accurate numbers or figures, that will be called qualitative data. So here today we will discuss about tools of data collection. In this session, we will discuss methods, techniques, and tools. Do you know what helps you make your point clear? They are simple. You can organize your idea clearly. You will never forget to buy milk. And the most important thing is the audience won't miss the point of your presentation. So, methods, techniques, and tools, in this, we will clear all the concepts related to data collection and presentation. What are the various methods of presentation of collected data? Because in data analysis, we must have to know about what is data, how we can collect data, how we can present data, and how we can interpret the data or analyze the data so that we can conclude or we can get result from our above analysis. So data analysis is totally based on data, statistics, types of statistics, and what are the various methods of collection of data. We know that there are two types of data. One is primary data and other is secondary data. Primary data is that data which is collected by investigator or researcher himself or herself. And secondary data is that data which is not collected by investigator or researcher, which is collected by other institutions, other organizations, and if we use that published data, which is published by other persons, but if we use that data, that is called secondary data. Primary data is more original, more reliable, but it takes too much time. It is very expensive method, and secondary data is less expensive. It means less costly, and it takes less time because it is already collected by other persons. You are using that data for your purpose or for your motive. So secondary data is less expensive, less time taking, but secondary data is not original or very reliable as compared to primary data. So data collection and presentation, we will study about this thing in today's session. Next is what is data collection? Data is the accurate numbers or accurate figures of any fact or anything. So data, if we define this thing,
It's a factual information as measurements or statistics used as a basis for reasoning, discussion, or calculation. Data collection is a part of evidences based practices and is necessary for writing quality daily notes. Data provides us objective information regarding students' response to therapy intervention. The analyzed data can help make decisions about the effectiveness of therapy and illustrate whether a skill is mastered, retained, or generalized. So, measurable data should be reported in every daily note. So, data collection is a way through which we can collect data for our data analysis. So data is a numerical term. Data is a that thing which can be measured in terms of accurate figures, and data collection has a specific objective, because if we want to do research, if we want to analyze the collected data, then we need to collect data. Either it may be we can collect it from primary sources and from secondary sources. Next is the types of methods or techniques for data collection. There are different tools for data collection. Here, there are different types or methods and techniques of data collection. One is interview. If we conduct interview, then we can collect data. So interview is a very good way for the purpose of collecting data. So first method or technique for the collection of data is interview. Interview may be structured, interview may be unstructured, and interview may be focused, and interview may be by uh, specific. If you are you have fixed some limited questions and you are asking from that person from which you want to collect the data, that is called structured interview, in which questions you can't increase or decrease. If already you have mentioned 10 questions, then you can't increase or decrease the numbering of the question, and you can ask only those questions which you have written, not beyond that. So that is called structured interview. But if a person is familiar, and if he is willing to give more information, and you don't have any structured questions or particular questions or specific questions, so you can ask any other informations which is related for your study, then data collection can or more be easily. So interview may be structured, may be unstructured. So interview in this data collection tools are interview schedule and opinion basis. It means and you can make questionnaire also. So next, this is the first way of collecting the data, that is interview. An interview is a very good way for collecting primary data, and it's a very reliable source. If a person is giving you correct answers, then you can collect correct information through the conduction of or conducting the interview. Either it may be structured or it may be unstructured. Next is the questioning. In this you can make questionnaire. Questionnaire is a very good tool for collecting data, and most of the students and most of the researchers or investigators generally use this questionnaire method for collecting the data. So questionnaire in which we have some fixed or limited questions which is related to our purpose of data collection. So questionnaire means a specific numbering of questions through which we can collect data. But questionnaire, you can collect data through questionnaire, but questionnaire you can give only those person who are educated, who are literate. Illiterate person can't give answer of your questionnaires. So this is the big drawback of this questionnaire tool, because this tool
through which we can collect data is applicable only on educated person or literate person. Where people are uneducated, illiterate, we can't get any information through questionnaire. Next is observation. Observation is also the best way for collection of data. In this, we can give rating scale. We can use this rating scale, checklist. These are the main tools for data collection. Through observation, observation is our point of view. If we are observing that how many people are using mobile phone or iPhone through observation, it means in our office or in a school or in a college or in any bus stop, we can sit and we can focus on those persons who are using iPhones, and through observation we can get information regarding this, that how many people are using iPhone. So this is the observation method through which we can collect data. Next is biophysiological method. Biophysiological method is in vivo method, in vitro method. In this, we can use data collection through the persons. If any person autobiography is given, if any published data is given, then we can take data through publications or through books, journals, etc. And other methods are like projective techniques, question sorts, etc. So these are the tools of data collection. Next is, what is data collection tools? Data collection tools, in short form, we can write DCT. Here, DCT means data collection tools. Data collection tools are the tools applied in data collection. A particular technique can involve different tools. So data collection tools are, one is questionnaire, next is weighting scale. It means we can give rating scale through observations, measuring tape, and siphogromometer, and observation checklist, and microscope. So these are the different tools through which we can collect data. Data collection tools are basically of two types. One is quantitative and other is qualitative. Quantitative data is that data in which we can quantify the facts or anything which can be accurately measurable. So data collection tools are basically two. One is quantitative and other is qualitative. In quantitative, we can use for data collection online web, face to face like interview, telephonic interview we can use also, and mail through we can mail a questionnaire through the uh, through our phone, and we can get information from correspondents and those persons who are giving the answers of our questionnaire. And next is central location intercept. So these are the tools of quantitative data collection. Next is qualitative tools. Qualitative tools are like online forums, online communities, web survey, group trades, diets, and depth interview. These are the qualitative methods of collecting data. So there are two types of tools of data collection. One is quantitative and other is qualitative. Next is qualitative data collection tools with online, like online forums. Because we have discussed quantitative tools like face-to-face interview. Interview may be structured, may be unstructured. Interview may be focused, and interview may be telephonic. We can get information through telephones, and we can make questionnaire, and through we can get information. That these are the different tools of collecting data are called quantitative tools of data collection. But qualitative data collection tools are like online forums. This is 100%. This 100 online forum means in this we can collect data through online communities, online web survey, and focus group,
and depth interview. These are the qualitative methods of data collection. Focus group means in which we can get information through those persons which are involved in our research study. And web survey and online communities, these all things are the qualitative tools of data collection. Next is, what is the difference between questionnaires and schedules? Questionnaire generally sent through mail to informants to be answered as specified in a covering letter, but otherwise without further assistance from the sender. But the schedule means table, or schedules means if we are making schedules or table. In case of schedules, because these are filled by enumerator, schedules are filled by enumerator, but questionnaires are filled by the person from which you can get information. If you are sending questionnaires through mail to the informants, and informants are giving directly information to that researcher, that is called questionnaires. But the schedule means if people are not responding, not giving answers to your questionnaires, and do not respond, and many returns the questionnaire without answering all questions, and bias may also be possible in this, then enumerator is that person who directly went to informants and collect the information through asking questions which are mentioned in questionnaire. So, if questionnaires are filled by enumerator who are able to get answers to all the questions, from this method we can get information from all the participants or all the informants, either they are literate or illiterate, they are educated or uneducated. We can get information from all the country people, either they are living in rural areas or in urban areas. But there remains the danger of interviewer bias and cheating. In case of questionnaire, it is not always clear as to who replies, but in case of schedule, the information is collected well in time as they are filled by enumerator. Enumerator is a person, a specialized person, uh, which who have different knowledge of different languages, and who are able to collect informations through questionnaire. So, but this schedule method or enumerator method for collecting data through questionnaire is very costly or expensive. Personal contact is generally not possible in case of the questionnaire method, because questionnaire you can send to the informants by mail, or you can by post you can also send the questionnaire to the informants. In this, direct or personal contact is not possible. But in case of schedule, direct personal contact is possible with respondents or informants. So, this is the difference between questionnaire and schedule. Next is, what is the difference between interview method and questionnaire method through which we can collect data? Interview method is the first method of collecting data in quantitative data collection tools. So, in this method, in interview method, information is collected from individuals. But in questionnaire, in this method, information is collected from a large number of people. Interview method is more flexible and less economical, but questionnaire method is less flexible and more economical. Why interview is more flexible? Because when you are taking interview of any person for getting information, then you can ask any question. If interview is not structured, then you can ask any question from that person, and you can get information
or you can collect data according to your purpose. But in questionnaire, when you have set some specific questions, like 10 questions you have set, and then you can't increase or decrease the number of questions, in this case, the questionnaire method is less flexible, because when we can't change anything in the prescribed questionnaire numbering, that is called less flexible. And but it is more economical, because if you have set the limited questions for getting informations through informants or respondent, and you want to collect data from this questionnaire method, then you can send this questionnaire to your respondents or informants by mail. So this is very economical. You don't need to go to that person or directly contact that person. So you can easily collect the data through mail or by post. They can give answers to the prescribed questions in your questionnaire. So questionnaire method is very economical and less flexible. And interview method is more flexible and less economical, because while conducting interview, you have to spend some money and you have to go there. So you have to pay some cost. Next is it takes a lot of time and money to conduct. Interview takes a lot of time and money also for conducting any interview. But questionnaire takes less time, less money to conduct. Next is the interview method. Only one person can be interviewed at a time. You can't get interview. You can't take interview of so many persons at a particular time period. So in this method, only one person can be interviewed at a time. But in questionnaire method, you can send this questionnaire at a time thousands of people by mail. So in this method, single questionnaire can mail too many persons. So this is the basic difference. Interview, you can take interview only one person at a particular time period, but questionnaire can mail too many persons at a particular time period. In this case, in interview method, chances of non-responses are almost nil, because while taking interview, the person definitely give answers to your question when you are taking direct or face-to-face interview. So in this interview is conducted like face-to-face interview. So in this case, non-response are almost nil, because of direct interaction between interviewer and the respondents. But in case of questionnaire, there is no direct contact or personal contact with the informants or respondent. So in this case, non-response is high, because of people avoid answering in email. Next is interview. In this case, order of questions can be changed as per needs. But in questionnaire, you can't change the order of numbers of questions, because questionnaire, if you uh, set some limited questions in your questionnaire, then you can't change, because it is less flexible. So in this case, the questions is written in a proper manner, which are not flexible, which can't be easily changeable. But in interview, you can change the order of questions easily according to your needs. So this is the difference between interview and questionnaire method, from which we can collect data. Next is presentation of data. How we can present the collected data. Presentation of data also very important thing, because if we have collected data but we don't know how to present this data, how to analyze this data, then we can't interpret, we can't conclude anything from the collected data. And if we can't interpret or can't conclude from the collected data, then our efforts are useless or waste. So, after collecting the data and after getting the information from which methods we can collect the data, we must have to know about how we can present the collected data. So presentation of data is also very important thing,
and this is the method by which the people organize, summarize, and communicate information using a variety of tools such as tables, graphs, and diagrams. The different methods we can use for presenting the data are tables. Tables are tabular presentation of collected data. Graphs. Graphs means bar graph and time series graph, and pie diagram. Diagram, we can draw pie diagram, bar diagram, and time series graph, and other graphs, histogram we can draw, and we can use for presenting the data. Next is, what are the uses of presentation? Why we have to present the data? Why we have to use this presentation method for uh, showing our collected data in a very systematic way? So, what is the use of presentation of data? Presentation is very necessary because it presents our data very easily, and we can easily understand the subject if data is accurately or arranged in a systematic manner. So, it provides first-hand information about data. Presentation of data is very helpful in future analysis. Presentation of data is very useful for making easy the things which we can compare, and it is a very attractive method. If we use presentation method for presenting our data, that will be more attractive, and one diagram is equivalent to 1,000 words. If we want to show our data through diagram, that is the very good way for understanding the main thing or fact, because a single diagram can say thousands words. It means data presentation method is very important thing. If you are saying so many things, but if you are presenting only one graph, that graph will show each and everything without saying few words or many words. So this is the uses of presentation. It is very easy and better understanding of the subject. It provides first-hand information about data. It is helpful in future analysis, and it makes very easy for comparison, and it is very attractive also. Next is graphical presentation of data. Graphical presentation of data, you know that there are two types of statistics. One is descriptive and other is inferential. In descriptive statistics, first we have to collect the data, and then we have to summarize the data. In descriptive statistics, we include two things. Number one is organization of data, and number two is summarization of data. So descriptive statistics can also be divided into two subjects area. One is graphical method and next is numerical method. In numerical method, we have discussed in last sessions like different measures of central tendency, in which mean median mode you can use presenting the you can use analyze the data in numerical terms, and measures of dispersion, in which you have studied about standard deviation, mean deviation, range, quartile deviation, next skewness, kurtosis, and these are the different numerical methods for analyzing the data. But the other way of analyzing the data is graphical method, which is also a part of descriptive statistics. So in this session, we introduce several graphical techniques which is useful for presenting and summarizing data. So data collection is very necessary. First of all, we have to collect data, and after that, we can analyze the data with the help of numerical methods, or in second method, we can use graphical method. And numerical method we have discussed in previous sessions, but in today's session, we are discussing about
graphical methods. Next is principles of presentation. What are the principles or rules of presentation? There are some important rules which we have to follow while presenting the data. That is, number one is data should be presented in simple form. Next is it should increase the interest of the reader. Next is it should be concise but without losing important details. Next is it facilitates further statistical analysis, and it defines the problem and should suggest the solution also. So these are the principles of presentation, because if we are presenting our data through different diagrams or graphs, then we must know about how we can present the data in different diagrams and which method is more appropriate to express the information which we have collected through the way of data collection or through the tools of data collection. So these are the principles of presentation. Next is presentation of data. Presentation of data has two types. One is data may be presented by tabular or table, and data may be presented by graphs. So tabular presentation, table may be simple table may be complex table. If you are showing one variable in a table, that is called simple table. But if you are showing different variables in a single table, that is called complex table. It means if you are talking about population, whole population, then population will be divided into two parts. One is male, other is female. Then another, we can sub parts of this male and female. Male may be living in rural areas or in urban areas, and female also may be living in rural areas or in urban areas. Then another, we can take sub parts of this rural and urban. People may be literate or illiterate in rural areas, or in urban areas literate, illiterate. Same as female, ladies or female may be literate or illiterate in rural areas, or may be literate or illiterate in urban areas. So if we are showing different things in a single, but if we are showing only one thing, like production of agriculture in a single table, if we are showing that the total number of crops like wheat, rice, and sugar cane, etc., and if we are showing only one item in a single table, that is called simple table. So table may be simple and table may be complex. And graphical presentation method, in which we use two things. One is quantitative data. Data may be quantified, data may be measured in accurate numbers or figures. So for quantitative data, we use histogram. The tools of quantitative data and qualitative data collection techniques are different, and presenting techniques are different. So don't mix this thing, that quantitative data and qualitative data we have discussed earlier, but that are the different uh, methods of collection of data, in which we can use different methods of collection of data. Either it may be quantitative data or qualitative data, but here we are discussing about presentation of data. So the tools of presentation of data are different in quantitative terms or in qualitative terms. So quantitative data can be shown graphically with the help of histogram, frequency polygon, frequency curve, line chart, or time series graph, normal distribution curve, which is a bell-shaped curve, or which is a which shows symmetrical distribution in which mean, median, mode are equal, and other is ogive curve, and it is also known as cumulative frequency curve or cumulative distribution curve. And next is scatter diagram. Scatter diagram is very helpful to show the uh, relationship between two variables. If we are studying about correlation, and if we are discussing about the relationship between two variables,
And if we want to show what type of relationship exists in between of two variables, it may be positive, it may be negative, it may be perfect positive, maybe perfect negative, or maybe zero. Then we can show this relationship without using a numerical method. We can show or express the relationship between two variables with the help of scatter diagram. So scatter diagram is very important thing which we use in expressing the correlation between two variables with the help of diagram. And to see the diagram, we can easily say that what type of relationship exists in between of two variables or more than two variables. And for qualitative data, we use bar chart, pictogram means pictures, and uh, pie chart and map diagram. So there are four methods to present the qualitative data. One is bar chart, next is pictogram, third is pie chart, and fourth is map diagram. And for quantitative data, we have different methods like histogram, frequency polygon, frequency curve, line chart, normal distribution curve, cumulative distribution curve, and scatter diagram. So these are the different methods of presenting the data. Next is classification of data and tabular presentation. We first of all we have to classify the data which we have collected through different methods. So qualitative classification may be qualitative, may be quantitative. So qualitative data occurs when the data are classified on the basis of qualitative features for a phenomena. For example, unemployment in Punjab by sex and location. It means we have taken three things. One is male, female, and in table three columns are here. In first column, sex means male and female. We have taken in second column location. Location may be rural, may be urban. In rural, 20 male and 30 female, and in urban, 10 male and 20 female. This is simply classification of data in a tabular presentation. It's a very simple way to express the collected data in a very systematic way. Tabular presentation is that presentation in which we show the collected data in a tabular form in which rows and columns are made, and we give headings of each rows and columns and then express the data which we have collected. So this is the tabular presentation method. Next is classification versus tabulation. What is the difference between classification? Classification generally is the method which we use after collecting the data. So uh, classification is the second step after collecting data. Classify the collected data into different groups. In this classification means sorting the data to analyze the data, and it can classify the collected data. It means if data are similar nature data, then we can take in one side, and non-similar data we can put it on the other side. So classification is generally the arrangement of data, and it divides the data into two categories or subcategories. But tabulation is the method which use after classification. So tabulation use after classification, but classification use after data collection. And tabulation present the classified data in tabular form. It is a method of presenting the data, and to present the data in tabular form in rows and columns, and it divides the data into headings and subheadings. So this is the difference between classification and tabulation. Next is what are the good features of a good table. So we must follow the features of good table. There are no hard and fast rule for making tabulation
or making table for collected data. But for constructing good table, following general rules we have to follow. One is the table should suit the size of the paper. Table not be in large or not very big or not in very small. It means the width of the columns should be decided before uh, presenting the data in a tabular form. So table should suit the size of the paper, and therefore the width of the columns should be decided. And number of columns and rows should neither be too large nor too big, too large or big or nor too small. As far as possible, figures should be approximated before tabulation. This would reduce unnecessary details. So these are the features or characteristics of a good table. Next is table may be grouped frequency tables. The tabulation of raw data. Raw data is the data which we have collected from any way, that is called raw data, which is not arranged, which is not classified, which is not presented by tabular presentation. So before presenting the data, if we have collected the data, that is called raw data. So tabulation of raw data by dividing the whole range of observation into a number of classes and indicating the corresponding class frequencies against the class interval, that is called grouped frequency distribution. And grouped frequency distribution, in this we take in first column we take class intervals like 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and in next column we take frequency. So this is called grouped frequency table. This is also the method of tabular presentation. Tabular presentation may be simple or may be complicated or maybe in a grouped frequency method. Next is presenting the diagram, presenting the data in a diagrammatic way. In this histogram, histogram is that method in which we can present the collected data in a this way. In this, first of all, we will take on x-axis class interval, and then we can take frequency on y-axis, and then we can make the boxes like this. Here length, width of the boxes are same, because the gap between class interval like 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, the gap between different class intervals, if it remains same, but the frequency may be differ. Frequency may be 4, 9, 11, 7, 4. So according to the given frequency, length can be differ, but the width of the this diagram will remain same. And all these diagrams are attached or interconnected with other. So this is called histogram. This is also a very good method for presenting the collected data. Next is frequency polygon. Frequency polygon is a very simple way. If we want to draw frequency polygon, then we must draw histogram. First of all, we will draw histogram. Then we will take the center point of this histogram, and then we join these center points with the help of scale. Then this is called frequency polygon. And frequency curve is also very simple. Frequency curve and frequency polygon, there is not too much difference between these two concepts. Frequency polygon, under this we take the center points of histogram and join these center points with the help of scale. But when we are drawing frequency curve, then we will not use scale, we will use freehand curve. We will draw freehand curve without any cut or without any intersection. If we draw freehand curve, that will be called normal distribution curve or bell shape curve. So if we join these center points with the help of scale, that is frequency polygon. But if we join these center points only without using scale, and only freehand curve we are drawing without taking any edges or cuts, that is called frequency curve. Next is histogram versus bar graph. What is the difference between histogram and bar graph?
Bar graph and histograms may seem alike, but they are very different. Histograms are attached with other histogram, but bar graphs are not attached. Bar graphs are in a uh, in a particular gap. We can draw bar graph. Bar graph represent categorical data. Histogram represent numerical data. Bar graph have spaces between the bars, but histogram shows a space between bars only who when no data values fall between the bars. Otherwise histogram shows no space in between of bars. Bars in a bar graph can be in any order, but histogram must be in a numerical order. In a bar graph, the number of bars depends on the number of categories, but in histogram, we choose how many bars to use. So this is the difference between histogram and bar graph. Next is pie chart. What is pie chart? Pie chart is also called pie graph or circle graph. Make use of sectors in a circle. The angles of a sector is proportional to the frequency of the data. A pie chart is a very good way of displaying data when you want to show how something shared or divided. Pie chart is a very simple or very attractive way of presenting the data like this. This is a pie chart. Here, if we want to show what subject is most favorite subject for the students, and here the sum of this circle should be 360 degree, and if we are showing here mathematics is a 144 degree, it means most of the students want to take this subject mathematics 144 degree, and next is French 108 degree, and next is English 72 degree, and the least favorite subject here we are seeing this in this pie chart is science, that is 36 degree. It means this diagram is clearly show that what subject is most favorite subject for the students. We can show this with the help of this pie chart, and this pie chart clearly explain anything which we want to show or express without saying any, without writing thousands words. We can show all information with the help of this pie chart, and this pie chart is alone appropriate for expressing the different information and give reliable information also. This is pie chart. Next is misleading graphs. There are so many graphs here. One is histogram. You know that histogram is always in this bar, no space is given. Next is line chart. Line chart is in which only we draw. This is a frequency polygon also. If we are not drawing histogram, we can take only points and join these points with the help of scale, that is called frequency polygon. And next is line graph, which is upward sloping, and it shows positive relationship between two variables, that is that it can use in scatter diagram also. And next is Pareto chart. Pareto chart is used to show frequencies for nominal and qualitative variables. This is also very important, Pareto chart. And time series graph shows data according to the time period. It used to show a pattern or trend that occurs over a period of time. And pie graph used to show the relationship between the parts and the whole, in which we mostly use percentage or area of angle. Next is quantitative and qualitative research. There are two types of research, qualitative and quantitative research. Data collection through unstructured, open-ended text or verbal responses. It is used when the subject matter is subjective, not well understood, or contains levels of nuance that would be difficult to codify in pre-selected answer choices. There are two types of research here. One is qualitative, other is quantitative. First of all, you must have to know about what is research. Research means finding
the information or knowledge which is previously done by another person. If you are searching again and you are finding some new things on that research, that is called research. Re is again and search is find out. If we have find out any new thing in the previous research, that is called research. And research may be qualitative, may be quantitative. If we are collecting data through unstructured open-ended responses, that is qualitative research. But if we are taking collecting data through structured and controlled instruments like surveys or experiments, that is called quantitative research. So there is a difference between qualitative research and quantitative. You know that it explains attitudes and behaviors of the market in detail, and quantitative research deals for discovering who, what, when, and where. Generate qualitative research generate verbal information, and quantitative research generate numerical data. Because it is clear by its name, it's a quantitative. Quantitative means in which we can quantify, we can express numerical data, we can express any information through data terms or in numerical terms. So this is the basic difference between qualitative research and quantitative research. Case study. Case study is the depth study of anything. If you want to get information related to anything in a depth, that is called case study. Case study is the depth knowledge of any particular thing. Conclusion: if the information is presented in tabular form or in a descriptive record, it becomes difficult to draw results. So, in this session, we have discussed about how we can collect data and how we can present the data with the help of different tools of like graphs, tabular presentation, and diagrams. In next session, we will discuss about bivariate, univariate, and multivariate data. So, till then, thank you.
Dr. Krishna. ఇంకా స్టార్ట్ అదే ఇంకా 1 minute ఉంది. నెక్స్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్. ఈరోజు మనము బిఎస్ ఓసి 142లో ఇండియన్ సోషలాజికల్ ఫెడరేషన్లో యూనిట్ నెంబర్ 12 గురించి వివరించుకుంటున్నాము. దీంతో ఈ 142 బిఎస్వై ఇండియన్ సోషలాజికల్ ఫెడరేషన్స్ బుక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. మనం యూనిట్ నెంబర్ 12లో లీనా ట్యూబ్ ఒక మన సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఈ బుక్లో మనం ఇద్దరు లేడీ అంటే స్త్రీ సామాజిక శాస్త్రవేత్తల గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇంతకుముందు ఐరావతి కర్వే గురించి చెప్పుకున్నాము. ఈ లెసన్లో యూనిట్ నెంబర్ 12లో మనం లీలా ట్యూబ్ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. లీలా ట్యూబ్ స్వతంత్రానికి పూర్వము భారతదేశంలో జన్మించారు. అప్పుడు అంతా కూడా ఈవిడ యొక్క జీవిత విధానం అంతా కూడా ఇంటి వాతావరణము స్వాతంత్ర జాతీయవాద సమయంలో జరిగింది కాబట్టి ఆ ఇంపాక్ట్ లీలా ట్యూబ్ మీద ఎంతో విపరీతంగా ఉన్నదనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. స్వాతంత్రానికి పూర్వం జన్మించడం వల్ల ఇంటి మరియు జాతీయవాద వాతావరణానికి తను ఎక్కువ లోనయ్యింది అనేది మనకి అన్ని విషయాల్లో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత లీలా ట్యూబ్ యొక్క రెండింటికి ప్రభావితమయ్యారు. దేనికంటే స్త్రీల అధ్యయనానికి మానవ శాస్త్రాన్ని 2 అధ్యయనాల మీద ఎంతో కృషి చేశారు. ఎన్నో రకాల గ్రంథాలని సమర్పించారు. ఎన్నో రకాల వ్యాసాలను కూడా మనకి రాశారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈమె రాసిన ప్రముఖ గ్రంథాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే సోషియాలజీ ఆఫ్ కిన్షిప్ ఒక బుక్, మ్యాట్రిమోనీ అనేది ఒక బుక్, రిలిజియన్ అండ్ సొసైటీ అనేది ఒక బుక్, ఆంథ్రోపాలజికల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇన్ జెండర్ లక్షద్వీపుల మీద అక్కడ స్త్రీల మీద ఈవిడ పరిశోధన చేశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ బుక్స్ అన్నింటి మీద, ఈ పుస్తకాలన్నింటి మీద తను నిరంతరము తులనాత్మక పరిశోధన గావించారనమాట. తులనాత్మక పద్ధతిలో పరిశోధన చేశారు. స్త్రీల విషయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్త్రీల విషయానికి, మానవ శాస్త్రానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి లీలా ట్యూబ్ ఒక ప్రముఖ స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా. తర్వాత ఈ తులనాత్మక పద్ధతుల్లో తను పరిశోధన చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ సోషియాలజీ ఆఫ్ కిన్షిప్ బంధుత్వాల మీద, స్త్రీల అధ్యయనాల మీద, స్త్రీల యొక్క ఆచారాల మీద, సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క స్థానాల మీద అనేక రకాల పరిశోధనలు గావించారు. లింగ సంబంధాలు ఏ విధంగా, కుల మరియు లింగ సంబంధాల్లో స్త్రీల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అనేక మార్గాల్లో అంటే కుల అండ్ లింగ సంబంధమైన మార్గాల్లో యొక్క లీలా ట్యూబ్ అనేక పరిశోధనలు కావించారనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ స్త్రీల న్యూన్యత భావాన్ని ఏ విధంగా పొందుతున్నారు, తర్వాత ఆ యొక్క పనుల్లో వీళ్ళు ఏ విధమైన దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తారనే విషయం మీద నిశ్చితంగా లీలా ట్యూబ్ పరిశీలించారు. లీలా ట్యూబ్ యొక్క మన జీవిత చరిత్ర తీసుకున్నట్లయితే మనం ఈ యూనిట్లో 12 మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్రలో తీసుకున్నాం. వీళ్ళందరినీ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో 10 మంది అందరూ కూడా బ్రాహ్మణ వంశస్థులుగానే మనం గుర్తించాం అనమాట. అంటే ఆ రోజుల్లో, అంటే ఆ సమయాల్లో, అంటే ఉన్నత విద్య అభ్యసించడానికి ఒక ఉన్నత కులస్తులుగా వీళ్ళు ముందుకు వచ్చారనేది మనకి ఈ యూనిట్లో మనకి బుక్ వల్ల మనకు తెలుస్తున్నది. లీలా ట్యూబ్ కూడా మహారాష్ట్రకు చెందిన బ్రాహ్మణ స్త్రీగా మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. తర్వాత లీలా ట్యూబ్ 1923లో జన్మించారు. ఆ తర్వాత ఈవిడ బ్రాహ్మణ వంశస్థులుగా ఉండటం వల్ల, తర్వాత వీళ్ళ నాన్నగారు న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్నారనమాట. సెంట్రల్ ఫ్రాన్సిస్లో తను పనిచేసేవారు.
అందుకని ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి నిరంతరము ట్రాన్స్ఫర్స్ అవ్వటం వల్ల లీలర్ ట్యూబ్ కూడా తండ్రితో పాటు అన్ని ప్రాంతాలని చూస్తూ ఉండేవారు. అక్కడ సామాజిక పరిస్థితుల్ని గమనిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ముఖ్యంగా స్త్రీల విషయంలో తను ఎక్కువ నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవాడు. లీలార్జున్ మహారాష్ట్రకు చెందిన బ్రాహ్మణ వంశీయులు అనుకున్నాం కదా. లీలార్జున్కి 3 సోదరీమణులు, 1 సోదరుడు ఉన్నారు. అంటే చిన్నతనం నుంచి కూడా ఈ నాన్నగారు ఎడ్యుకేటెడ్ అవడం వల్ల, ఒక న్యాయ వ్యవస్థలో పనిచేయడం వల్ల ఈ ఆడపిల్లలకి ప్రముఖమైన గౌరవాన్ని, ప్రముఖమైన స్థానాన్ని కుటుంబంలో కల్పించారు. అందరినీ చదువుకుంటారు, నిరంతరం ప్రోత్సహించేవారు. ఈ స్త్రీలకు కూడా, అంటే కుమారుడికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవాడో ఈక్వల్గా స్త్రీలకు కూడా అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటం వల్ల లీలార్జున్ అండ్ వాళ్ళ సోదరిమణులందరూ కూడా అందరి చదువులో, ఉన్నత చదువుల్లో చదువుకొని సమాజంలో ఒక సుస్థిరమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు అనేది చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే, ఇవి వీళ్ళ నాన్నగారి న్యాయ వ్యవస్థలో ఉండటం వల్ల సమాన లింగ పరంగా సమాన అవకాశాలు వీళ్ళకి కల్పించారు. ఎటువంటి యొక్క అసమానతలు అనేది లీలార్జున్ తన జీవితంలో గురి కాలేదు అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. లీలార్జున్ మొదటి నుంచి చదువులో చాలా అంటే చురుకుగా ఉండేవారు. అనేక విషయాల మీద ఆసక్తిని ఏర్పరచుకునేవారు. ఆ తర్వాత వీళ్ళలో ఒక ఆచార పద్ధతి, అంటే బ్రాహ్మణ వంశస్థులుగా పుట్టడం వల్ల ఆచారాలు, సంప్రదాయాలకి, సంస్కృతులకి పెట్టి వేస్తూ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో, స్వతంత్ర టైంలో. కాబట్టి లీలార్జున్ కూడా ఈ యొక్క సాంప్రదాయ పద్ధతులకి, సంస్కృతులకి, ఆచార వ్యవహారాలకి ప్రముఖంగా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత తన చుట్టుపక్కల ఉన్న యొక్క స్త్రీల యొక్క పరిస్థితులు గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ యొక్క లోటుపాట్లను గ్రహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి అసమానతలు ఎదుర్కొంటున్నారు అంటే, తన కుటుంబంలో కాదు, తక్కిన కుటుంబాల్లో ఉన్న కుటుంబాలలో స్త్రీలు ఎటువంటి అసమానతలు ఎదుర్కొంటున్నారు అనేది ఈ యొక్క పద్ధతులతో, సున్నిత పరిశీలన పద్ధతుల్లో అనేక విషయాలు గ్రహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నతనం నుంచి. తర్వాత బాలికల పాఠశాలలో తను చదువుకున్నారు. అందుకని ఎప్పుడు కూడా లింగ పరిస్థితులు, అంటే లింగ పద్ధతులకు వచ్చేటప్పటికి బాలికల యొక్క పద్ధతుల మీద, స్త్రీల యొక్క పద్ధతుల మీద తను ఎక్కువ టైం కేటాయించారనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదనమాట. అంటే తన బాలికల స్కూల్లో చదువుకోవటము, కుటుంబంలో కూడా 3 సోదరీమణులు ఉండటము, ఆచార వ్యవహారాలు, సాంస్కృతిక పద్ధతులకి లోబడి జీవిత విధానాన్ని కొనసాగించడం వల్ల స్త్రీల విషయంలో తన ఒక ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధని ఏర్పరచుకునేవారు. నిశ్చితంగా పరిశీలించడం చిన్నతనం నుంచి కూడా అలవాటు చేసుకున్నారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్త్రీల వివాహము చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తూ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో. లీలార్జున్ జాతీయవాద ఉద్యమంలో ఉన్న స్థితిలో కూడా తను ఎక్కువగా పాల్గొంటూ ఉండేవారు. తను అంటే ఆ విధమైన, అంటే స్త్రీ స్వాతంత్రం, అంటే స్వతంత్ర భావాలు కలగటం వల్ల, అన్ని రకాల స్త్రీల అభ్యున్నతికి తను కోరుకోవటం వల్ల అనేక రకాలైన జాతీయ ఉద్యమాల్లో తనంతట తానుగా పాల్గొన్నారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. అనేక సమావేశాల్లో ప్రసంగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత జాతీయ ఉద్యమంలో నిరంతరము తనకు తోచిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ స్త్రీలని ఆ ఉద్యమాల్లో, జాతీయ ఉద్యమంలో పాల్గొనేందుకు చురుకుదనాన్ని, చైతన్యాన్ని కలిగిస్తేవాళ్ళు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆమె తండ్రితో సహా కుటుంబంలో చాలా మంది బ్రిటిష్ యొక్క గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ల తండ్రి న్యాయ వ్యవస్థలో ఉండటము, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ న్యాయ వ్యవస్థలో పనిచేయటం వల్ల, తర్వాత ఈ కుటుంబంలో అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల లీలార్జున్ వారు కూడా ఎక్కువ బ్రిటిష్ సామాజిక వ్యవస్థని కూడా, అప్పుడున్న స్వతంత్రంలో ఉన్న వాటి యొక్క బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ యొక్క పద్ధతులను కూడా తన నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవారు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. లీలార్జున్ తన ఇంటిలో రామచరిత్ర మానస్ వంటి హిందూ గ్రంథాలని ఎక్కువ చదువుతూ ఉండేవారు అనమాట. అంటే కుటుంబ పరంగా రామచరిత్ర మానస్ వంటి హిందూ సాంస్కృతిక గ్రంథాలు ఎక్కువ కూడా పఠిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. లీలార్జున్ కూడా వాటి మీద ఒక సాంస్కృతిక లక్షణాలు ఏర్పరచుకొని తను దాంట్లో ఉన్న విశ్లేషణాత్మక సాంస్కృతిక విశ్లేషణ ద్వారా ఒక ఉన్నత విలువలను పొందొచ్చు, ఉన్నత సంస్కారవంతమైన జీవిత విధానాన్ని గడపడానికి ఈ యొక్క పురాణ గ్రంథాలు తోడ్పడతాయనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారనమాట. తర్వాత వివిధ మార్గాలతో మాట్లాడుతూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న మార్గాలను, వైవాహిక సంబంధ స్థితుల్లో వారు అనుసరిస్తున్న పనులను
మరియు మొదలైనవి అన్నీ కూడా చిన్న వయసు నుంచే స్త్రీలు ఎట్లా ఉన్నారు సామాజిక పరంగా, వాళ్ళు ఎటువంటి పద్ధతులు ఆచరిస్తూ ఉన్నారు, ఎటువంటి ఆచార వ్యవహారాలు కట్టుబడి ఉన్నారు, ఎటువంటి పనులు వాళ్ళు కేటాయించుకుంటూ ఉన్నారు, కుటుంబాల్లో వాళ్ళ యొక్క పాత్ర ఏంటనేది అతి నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఆ స్త్రీల విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే లీలాద్యోగు వారసత్వ నిరాకరణ, అంటే వారసత్వ నిరాకరణ మరియు తర్వాత ఇక్కడ వరకట్నము, బాల్య వివాహాలు, వితంతువుల స్థితిగతులు, స్త్రీల విద్యలేమి, కుల దౌర్జన్యము, మళ్ళీ ఆర్థిక అసమానతల మీద ఎక్కువ కథనాల మీద తను ఒక వ్యాసాలు రాసేవాళ్ళు. ఈ విషయాల మీద తను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ఇక్కడ మనం మొదట చూసుకున్నట్లయితే వారసత్వ నిరాకరణ. ఇప్పుడు మనకు చూడండి, స్వాతంత్రము అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కాలము, స్వాతంత్రానికి ముందున్న కాలాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఎందుకంటే లీలా జూబ్ కూడా మనకి స్వతంత్ర కాలంలో పుట్టింది అని చెప్పుకున్నాం మొదట. ఇక్కడ ఈ వారసత్వ నిరాకరణ సమాజ పరంగా తీసుకున్నట్లయితే ఉన్నట్లయితే ఉన్నత కులస్తులకు అది ఎంటైర్ డిఫరెంట్. మధ్యతరగతి కులస్తులు, బడుగు కులస్తుల్ని సామాజిక పద్ధతులను మనం గ్రహించినట్లయితే వారసత్వ నిరాకరణ అంటే వారసత్వంగా సంక్రమించిన ఆస్తిని పురుషులకు ఎట్లా ఇస్తున్నామో స్త్రీలకి ఆ విధంగా ఇవ్వకపోవటం అని తను చిన్నతనంలోనే గమనించారు. తర్వాత వరకట్నము అంటే తప్పనిసరిగా వరకట్నం అంటే స్త్రీతో పాటు మనము స్త్రీకి వివాహం చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మన సామాజిక అంతస్తు మీద ఆధారపడి, సామాజిక స్థితిగతుల మీద, మన సామాజిక స్థితిగతుల మీద ఆధారపడి వరకట్నాన్ని కూడా మనము సమర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట. బాల్య వివాహాలు, అతి చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేయడం, ఆ విధమైన సామాజిక పద్ధతులు ఆ విధంగా ఉండేది. దాని మీద వితంతువుల స్థితిగతులు అంటే చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేయటము, పెద్ద వయసు వారికి నుంచి పెళ్లి చేయటం వల్ల అతి చిన్న వయసులోనే స్త్రీలు వితంతువ స్థితులకు వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. దాని ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి, స్త్రీల విద్యలేమి అంటే స్త్రీలను చదివించుకోకుండా ఉండటము, ఒక పురుషుడికే విద్య చదువుకోవటానికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటము, అంటే స్త్రీల యొక్క విద్యా స్థితిగతులు వెనుకబడిపోవటం అనేది సమాజంలో చూస్తూ ఉండేవారు. కుల దౌర్జన్యం, ఒక్కొక్క కులంలో ఒక్కొక్క రకమైన అధికార వ్యవస్థ కలిగి ఉండేవారు. ఉన్నత కుల వ్యవస్థలో ఉన్న పద్ధతులు వేరు, మళ్ళీ మధ్య తరగతి కుటుంబంలో ఉన్న పద్ధతులు వేరు, బడుగు అంటే చిన్న బడుగు వర్గాల్లో ఉన్న కుల వ్యవస్థ పద్ధతులు వేరు. అంటే ఈ కుల వ్యవస్థ మీద అంటే ఆ స్థానాన్ని బట్టి మనం వర్ణ వ్యవస్థలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని చెప్పుకుంటాం. ఆ విధంగా ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది దౌర్జన్యం అంటే ఉన్నత వర్గాలు చేసే దౌర్జన్యమైన పనులు ఎవరి మీద చేస్తున్నారు, వీళ్ళు దౌర్జన్యమైన పనులు బడుగు వర్గాల మీద, మధ్యతరగతి వర్గాల మీద చేస్తూ ఉన్నారనమాట. తర్వాత ఆర్థిక అసమానతలు, భూమి కనుక ఉన్నట్లయితే ఒక్కళ్ళకి ఎన్నో వందల ఎకరాలు ఉండటం అనమాట, లేని వాళ్ళకి లేకపోవటం, చిన్న చిన్న కమతాలు గల రైతులు, అతి తక్కువ అసలు భూమి లేని రైతులు, ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక అసమానతలకి దోహదం చేస్తున్నాయి అనేది గ్రహించారనమాట. ఈ విధంగా లీలా జూబ్ చిన్నతనంలోనే ఈ యొక్క వెసులుబాటు, సమాజంలో ఉన్న వెసులుబాటుతనాన్ని గ్రహించి దీని మీద నిరంతరమైన అవగాహన ఏర్పరచుకొని అనేక రకాలైన పరిశోధన పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టారు. ఈవిడ పరిశోధన పద్ధతులన్నీ కూడా తులనాత్మక పరిశోధన పద్ధతుల ద్వారానే సాగినాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆ జీవితంలో అంటే తన యొక్క జీవిత విధానంలో అంటే అనేక ప్రదేశాలకు వాళ్ళ తండ్రితో పాటు తను కూడా వేరే అనేక రకాల ప్రదేశాలు సందర్శించడం వల్ల, అక్కడ ఉన్న సమాజంలో ఉన్న సామాజిక పరిస్థితులు గ్రహించడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా తను అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్న రుగ్మతలు అన్నీ కూడా తను చిన్నప్పటి దగ్గర నుంచే అనేక రకాలుగా పరిశీలన పద్ధతుల్లో పరిశీలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. పొలిటికల్ సైన్స్లో తను ఎంఏ చదివారు మొదట. తర్వాత ఆ టైంలోనే ఎంఏ చదివిన తర్వాతే తనకి జూబ్ అనే ఒక ప్రముఖ విద్యావేత్తతో వివాహం జరిగిందనమాట. ఆ తర్వాత అంటే పెళ్లి కాకముందు వాళ్ళ తండ్రి విద్యావేత్తగా ఉండటం వల్ల, న్యాయ వ్యవస్థలో ఉండటం వల్ల, ఆడపిల్లలందరికీ సమాన అవకాశాలు ఏర్పరచడం వల్ల ఏం జరిగింది, బాగా చదువుకోగలిగేవారు వాళ్ళందరూ కూడా స్త్రీలు వాళ్ళ కుటుంబంలో. అట్లానే పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత జూబ్ అంటే లీలా గారు జూబ్ను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత అత్తమామలు తర్వాత అతని భర్త కూడా ఈవిడిని చదువుకోవటానికి ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ఎక్కువ అనేక రకాల పరిశోధనలలో ఈవిడ లీలా గారు జూబ్ అంటే తన భర్త కూడా అనేక రకాల ప్రశ్నావళిని సమర్పించడము, పరిశోధనలలో హెల్ప్ చేయడము, అనేక రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవారు.
లీలా జూబు తన భర్త యొక్క సహకారాలు కూడా ఈ పరిశోధన పద్ధతుల్లో ఎంతో వినియోగించుకొని భర్త ప్రోత్సాహము, అత్తమామల యొక్క ప్రోత్సాహం, అంత ఉన్నత కులంలో ఉండటం వల్ల అత్తమామల యొక్క ప్రోత్సాహము, భర్త యొక్క ప్రోత్సాహము అనేది తనకి ఎక్కువ లభించిందని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ లీలా జూబ్ యొక్క భర్త పేరు శ్యామ్ చరణ్ జూబ్ అనమాట. ఈయన తన జీవిత కాలం అంతా కూడా లీలా జూబ్ ముందుకు వెళ్ళటానికి, సామాజిక పరిశోధనలు చేయడానికి, సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలో ఆక్రమించుకోవటానికి నిరంతరము అందించేవాళ్ళు, ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఆమె కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా ఆమె ఒక ప్రతిపాదన విస్తరించుకున్నారు. దానికి 2 కుటుంబాల అంగీకారాన్ని తెలిపాయి. ఈ విధంగా తన పరిశోధనా పద్ధతుల్లో తను ముందుకు వెళ్ళగలిగారు అనేది మనము లీలా జూబ్ యొక్క జీవిత విషయంలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ప్రస్తుత కాలంలో అది ఒక ఘనకార్యం అనిపించుకోదు. ఆ టైంలో ఇది చాలా గొప్ప విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 1945లో ఆమె స్వయం ప్రతిపత్తిని కొనసాగించే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించారనేది మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట. ప్రేమ గల కుటుంబంలో పెరగటం వల్ల తను పరిశోధనా పద్ధతుల్లో నిరంతరము ముందుకు వెళ్తూ ఉండేవారనమాట. ఆమె వివాహం ద్వారా ఆమెకు మానవ శాస్త్రము ఒక సబ్జెక్ట్ గా పరిచయం చేశారు వాళ్ళ భర్త గారి అనమాట, ఎస్సి జూబు. తర్వాత సహాయ పరిశోధనరాలుగా తన భర్తకు కూడా ఇప్పుడు మనకు శ్యామ్ చరణ్ దుబేకి ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండేవారని చెప్పుకునేవారు. తర్వాత వలసవాద వ్యతిరేక విధానాలకి తను పరిశీలించి వలసవాద వ్యతిరేక విధానాల వల్ల సమాజంలో ఉన్న సభ్యులందరూ ఎటువంటి రుగ్మతలకి, అంటే ఎటువంటి బాధలకు గురవుతున్నారనేది లీలా జూబ్ తన యొక్క పద్ధతుల్లో అనేక రకాల కోణాలను మనకు తెలియపరిచారని చెప్పుకోవచ్చు. ఆమె దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్లోని మసీదుల్లోని మహిళలకు సంబంధించిన తన ప్రవచనాలకు సంబంధించిన పనిని ప్రారంభించి ఆమె పనిని గురించి తదుపరి విభాగాల్లో మరింత మనకు స్పష్టంగా కనపడిస్తూ ఉంటుంది. ఆమె సాగర విశ్వవిద్యాలయంలో 1957 నుంచి 1975 వరకు పనిచేశారు అధికారికంగా. తర్వాత 1960 నుంచి విశ్వవిద్యాలయంలో బోధించడము ప్రారంభించారనేది మనం తెలుసుకున్నాము. ఆమె పరిశోధన, రచన మరియు అకాడమిక్ కార్యకలాపాల్లో భారీగా ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఆమె పరిశోధన సహచరులు మరియు భారతదేశం అంతటా విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు ఇన్స్టిట్యూట్లలో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా, అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో, అన్ని యూనివర్సిటీస్లో తను ఒక విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవారు. మానవ సమాజ శాస్త్రంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉండేవారు. తర్వాత వివాహము, కుటుంబము, కులము, లింగము, స్త్రీల యొక్క సమస్యల మీద తను ఎంతో అవగాహన కలిగి ఉండేవారు. అన్ని రకాల విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ విషయాల మీద నిరంతరము బోధన కార్యక్రమాలని చేపట్టేవారు. ఉపన్యాసకులుగా అన్ని యూనివర్సిటీస్లో తను తిరగటం వల్ల అనేక రకాల విషయాల మీద తనకు స్థూలమైన అవగాహన ఏర్పడింది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. 10వ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ ఎథ్నోలాజికల్ సైన్స్ కి అధ్యక్షురాలుగా కూడా పనిచేశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఈ తర్వాత 1986లో సొసైటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనే బుక్ లో తన యొక్క వివరణాత్మకంగా, అంటే స్త్రీల యొక్క సామాజిక పరిస్థితి మీద వివరణాత్మకంగా అనేక విషయాలని మనకు తెలియపరిచారు. ఆమె అంతర్జాతీయ యూనియన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ ఎథలాజికల్ సైన్సెస్ యొక్క ఉమెన్ చైర్పర్సన్, ఇతర గౌరవ స్థానాలని గ్లోబల్ ఉమెన్స్ స్టడీస్ కమ్యూనిటీలో కూడా ఒక భాగంగా తను ఏర్పడ్డారు. అనేక రకాల విషయాల మీద తనకు పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఉండటం వల్ల అన్ని విషయాల్లో కూడా తను ఒక స్త్రీల విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. లీలా జూబ్ స్త్రీలకు అధ్యయనం చేసే మహిళా మానవ శాస్త్రవేత్తగా మరియు ఆ దృక్పథం నుంచి సంస్కృతి మరియు సమాజం నుంచి ప్రారంభించిన ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. లీలా జూబ్ స్త్రీలకు సంబంధించిన విషయాల మీద ప్రముఖంగా అనేక రకాల పద్ధతుల మీద తులనాత్మక వ్యాసాలని రాశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆమె కుటుంబము, బంధుత్వము మరియు లింగ భేదం విషయంలో ఐరావతీకరణ యొక్క పనిచే ప్రభావితులయ్యారని మనం చెప్పుకున్నాము. ఈ బుక్ లో మనకి 142 బుక్ లో ఐరావతీకర్ణే, లీలా జూబ్ ఒక స్త్రీ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలుగా మనం చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఐరావతి కన్వే యొక్క ప్రభావం ఆవిడ మీద ఎంతో ఉన్నదనేది ఆవిడ అనేక విషయాల్లో చెప్పింది. అందుకని లీలావతి జూబే ఆవిడ ప్రభావం, ఆవిడ చేత
లీలావతి కర్మే చేత ప్రభావితురాలు కాబట్టి కుటుంబము, బంధుత్వము మరియు లింగ భేదం మీద అనేక పరిశోధన పద్ధతుల్ని చేశారనేది మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత అనేక అవార్డులు, ఈ పరిశోధన పద్ధతుల్లో అనేక రకాల అవార్డ్స్ని ఆవిడ పొందగలిగారు. అంటే స్త్రీలకు చేసిన సామాజిక కృషి ద్వారా ఆవిడ అన్ని గవర్నమెంట్ నుంచి, సామాజిక సంస్థల నుంచి కూడా, అనేక రకాల NGOs నుంచి కూడా అనేక రకాల అవార్డ్స్ని పొందగలిగారు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. లీలా ట్యూబ్ యొక్క అకాడమిక్ వర్క్ ప్రారంభం నుంచి PhD పరిశోధన ఛత్తీస్గఢ్లో చేశారు. ఇక్కడ లీలా ట్యూబ్ ఈ యొక్క PhD పరిశోధనని ఛత్తీస్గఢ్లో గోండు మహిళల జీవితాల మీద చేశారనమాట. తను చూడండి, అంటే స్త్రీల విషయాలు అంటే తండ్రితో పాటు అనేక ప్రాంతాలు సందర్శించడం వల్ల లీలా ట్యూబ్ అనేక రకాల సామాజిక అవగాహనని చిన్నతనంలోనే ఏర్పరచుకున్నారు అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఎక్కువ మంది కుటుంబంలో స్త్రీల యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఉండటం వల్ల, తర్వాత ఆ ఎక్కువ మంది స్త్రీల యొక్క విషయాలను పట్టించుకోకపోవటం వల్ల తను మొదటి నుంచి కూడా స్త్రీల విషయ అధ్యయనానికే ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. స్త్రీల అధ్యయనానికే అసలు మొత్తం కేటాయించారు టైం అనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ PhD పరిశోధన అంతా కూడా ఛత్తీస్గఢ్లోని గోండు మహిళ యొక్క జీవితాలను తీసుకొని అగ్రవర్ణ స్త్రీలకి, గోండు మహిళ యొక్క జీవితాలకి ఉన్న భేదాన్ని ఆవిడ మనం తెలుసుకున్నారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే గోండు మహిళల జీవితము ఏ విధంగా ఉన్నది, అగ్రవర్ణ కులాల్లో ఉన్న స్త్రీల యొక్క జీవిత విధం ఏ విధంగా ఉన్నది, డిఫరెన్సియేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నది అనే దాని మీద పరిశోధన చేశారు. అంటే గోండులు అనేది మన గిరిజనులు అనేది తెలిసిన విషయమే అనమాట. గోండుల యొక్క స్త్రీల యొక్క జీవిత విధానం ఏ విధంగా ఉన్నది, వాళ్ళ పని విధానం ఏ విధంగా ఉంది, వివాహాలు ఎలా ఉన్నాయి, కుటుంబంలో స్త్రీల పాత్ర ఏ విధంగా ఉన్నది, తర్వాత అంటే పని విభజన కూడా ఏ విధంగా ఉన్నది. అంటే మనకు చూడండి, బడుగు వర్గాలు అంటే చిన్న కులాల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే పురుషులు ఎంత పని చేస్తూ ఉంటారో స్త్రీలు కూడా అంత పని చేస్తూ ఉంటారు. అది మనకు తెలిసిన విషయమే. అని పని విభజన అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. గోండు మహిళ యొక్క జీవిత విధానం మీద పరిశోధన చేసి ఒక అనేక రకాల నూతన విషయాలు, అంటే గోండుల యొక్క జీవిత విధానం ఛత్తీస్గఢ్లో ఏ విధంగా ఉన్నది, దాంట్లో యొక్క స్త్రీల పాత్ర మీద పరిశోధన చేయడం వల్ల అనేక రకాల నూతన విషయాలు, గిరిజన సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని మనకు సమాజానికి తెలియపరిచిన ఒక ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా, ఒక మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా మనము యొక్క లీలా ట్యూబ్ని మనము చెప్పుకోగలుగుతున్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఆమె లింగ సంబంధాల గురించి మాత్రమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను కూడా మనకు విశదీకరించారు. ఇక్కడ మనం లీలా ట్యూబ్ని తీసుకున్నట్లయితే గోండుల యొక్క స్త్రీల యొక్క జీవిత విధానం మీద పరిశోధన చేశారని చెప్పుకున్నాం మనం PhD థీసిస్కి. ఆ తర్వాత ఈవిడ ఒక లింగ భేదాల మీదే కాకుండా కుటుంబ సభ్యుల యొక్క సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనే దాని మీద కూడా అనేక రకాల పరిశోధనలు కావించారు. అంటే లింగ భేదాలు అంటే స్త్రీ పురుషుల యొక్క తేడాలు, ఆ యొక్క స్త్రీ పురుషుల యొక్క స్థానం సమాజంలో ఏ విధంగా ఉన్నది అది మనం తీసుకోవటంలో కాకుండా కుటుంబంలో యొక్క స్త్రీ పురుషుల యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది, వాళ్ళ యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎలా మసులుకుంటున్నారు అనే దాని మీద కూడా పరిశోధన పత్రాలని ఇది చేశారు. వృద్ధాప్య అంశాల గురించి కూడా తను ఎక్కువగా మాట్లాడారు. అంటే ముసలి టైంలో అంటే వృద్ధులు అంటే ఒక 60 years తర్వాత సమాజంలో ఈ వృద్ధులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ఎటువంటి సామాజిక సమస్యలు ఏర్పరచుకుంటున్నారు, ఎటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు ఏర్పరచుకుంటున్నారు, సాంస్కృతికంగా వీళ్ళకి ఎటువంటి గౌరవం ఉన్నది అంటే పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అనే దాని మీద అనేక రకాల విషయాలు చేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి చూడండి, గోండులు మహిళల మీద పరిశోధన చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఛత్తీస్గఢ్లో. వృద్ధుల సమస్యలను కూడా ఆ టైంలో ఈవిడ కొన్ని విషయాల మీద పరిశోధన చేశారు. అప్పుడు అక్కడున్న మహిళలను తీసుకున్నట్లయితే, వృద్ధ స్త్రీలను మనం తీసుకున్నట్లయితే జీవనాధారం అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా పనులు చేయలేరు కదా. ఇప్పుడు ఈ స్త్రీల యొక్క పనులు అంటే పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 60 years స్త్రీలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది పరిశోధన చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు స్త్రీ పురుషులు పని విభజన అనేది గిరిజనులు ఎలా ఉంటుంది, సమానంగా ఉంటుంది. ఇద్దరు స్త్రీలు పురుషులు నిరంతరము అనేక రకాల పనుల్లో జీవనం సాగిస్తూ ఉండి ఆహారం సంపాదించుకుంటూ ఉంటారు అనేక రకాల పనుల్లో. అప్పుడు ఈ వృద్ధ స్త్రీలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, చిన్న చిన్న పిల్లలు
అంటే పిల్లల్ని ఎవరినైతే ఇంట్లో ఉంటారో ఆ పిల్లలందరూ కూడా పోషణ చూస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళని రక్షిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క ఆలన పాలన చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడ కూడా తను ఈ విషయము చెప్తున్నారు. అక్కడ వృద్ధుల్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఎలా సంపాదించుకుంటున్నారు మీరు ఆహారాన్ని అంటే, ఇదిగో ఈ మనవడిని చూడటం వల్ల మేము ఆహారాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతున్నాము, దీనివల్ల మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మా కోడలు కొడుకు మమ్మల్ని చూడగలుగుతున్నారు. ఎందుకు చూడగలుగుతున్నారంటే మనవడు మనవరాలని వాళ్ళు పనులకు వెళ్ళినట్లయితే వీళ్ళు రక్షణ చేస్తూ ఉంటారు, అనేక రకాల పోషణ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క వృద్ధుల సమస్యల్ని కూడా లీలా జూబ్ అనేక రకాల పరిశోధన పద్ధతుల్ని ఈ యొక్క ఛత్తీస్గఢ్లోని గోండు కులాల్లో స్త్రీల్లో ఉన్న పద్ధతుల్ని గ్రహించారనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. జూబు కులము, కుటుంబము మరియు బంధుత్వం మీద ఎక్కువ దృష్టి సారించారనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. లీలా జబ్బు ఇక్కడ చూడండి, కులం మీద, కుల వ్యవస్థ అంటే కులం మీద అంటే తను మహారాష్ట్రలో ఉన్నది, బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టింది, వాళ్ళ తండ్రి న్యాయ వ్యవస్థలో ఉండటం వల్ల అనేక ప్రాంతాలను నిరంతరము అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ అవ్వటం వల్ల ఒక ప్రాంతంలో కొంతకాలము వేరే ప్రాంతంలో కొంతకాలము ఉంటూ ఉంటారు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. అందుకని కులం మీద అంటే ఇక్కడ యూత్ కులం యొక్క పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది, అంటే ఆ సమాజంలో ఉన్న కులము, అగ్రకులాలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, అనేక రకాల కులాలు ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సమాజంలో. ఒక కుల పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాళ్ళ జీవిత విధానం ఏ విధంగా ఉంది, డామినేషన్ ఏ విధంగా ఉంది. అగ్రకులాలు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం, అగ్రకులాల యొక్క ఆధిపత్యం చెప్పుకున్నాము. అగ్రకులాల యొక్క ఆధిపత్యం వల్ల తక్కిన కులాల వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, లేకపోతే ఇద్దరు కులాల్లో ఉన్న పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా తన పరిశోధన కావించారు. తర్వాత కుటుంబము మరియు బంధుత్వ వ్యవస్థ మీద అనేక రకాల నిర్మాణాత్మకమైన వ్యాసాలను రాశారు. ఇక్కడ కుటుంబము తీసుకున్నట్లయితే ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే ఎక్కువ కూడా అంటే స్వాతంత్ర సమరం యొక్క కాలం కాబట్టి అన్ని కుటుంబాలు కూడా ఉమ్మడి కుటుంబాలుగానే ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. కుటుంబ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది తను పరిశీలించారు. తర్వాత బంధుత్వ వ్యవస్థ, బంధువులు అంటే మనకి చూడండి, ప్రథమ బంధువులు, ద్వితీయ బంధువులు, తృతీయ బంధువులు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. బంధుత్వ వ్యవస్థకు వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు కుటుంబ సభ్యులతో ఏ విధమైన ఇంటరాక్షన్స్ కలుగుతున్నారు, పరస్పర చర్యలు ఎలా ఉన్నాయి, సామాజిక సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా అనేక రకాల సమస్యల మీద తను నిరంతరము పరిశోధన చేశారనేది ఎక్కువ దృష్టిని కేంద్రీకరించారు. అందుకని ఇక్కడ ఆ వివాహము, బంధుత్వము, కుటుంబము, గిరిజన సమాజాల మీద సాహిత్యము, కులము మరియు వర్గాల వారసత్వ నమూనాల మీద కూడా పరిశోధన చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, వివాహము అంటే గిరిజన వ్యవస్థలో వివాహం అంటే మానవ శాస్త్ర పద్ధతుల్లో ఎక్కువ పరిశోధన కావించిన వ్యక్తిగా మనము లీలా జూబ్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అక్కడ అందుకని గిరిజన వ్యవస్థల యొక్క వివాహములు ఏ విధంగా జరుగుతాయి మనం గిరిజన వ్యవస్థ వివాహాలు అనేక రకాల పద్ధతుల్లో జరుగుతాయి. ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వివాహ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉన్నది, తర్వాత బంధుత్వ వ్యవస్థ వీళ్ళు ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు, కుటుంబాలు ఎలా ఉన్నాయి, గిరిజన సమాజాలపై అనేక రకాల సాహిత్యపరమైన వారసత్వ నమూనాలను, తర్వాత మాతృ హక్కులు, మార్పిడి సిద్ధాంతాలని, కూటమి సిద్ధాంతాలని తను ఏర్పరచుకున్నారు. ఇప్పుడు గిరిజన అంటే ఛత్తీస్గఢ్లో గోండు స్త్రీల మీద అధ్యయనం చేయటం వల్ల గిరిజనులతో తన యొక్క సత్సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, బంధుత్వాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి, వివాహాలు ఎలా చేసుకుంటున్నారు, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ అప్పుడు డబ్బు యొక్క ప్రాముఖ్యత తక్కువ కదా, ఈ యొక్క ఆహార అన్వేషణలో, తర్వాత కూటమి యొక్క మార్పిడి సిద్ధాంతాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎలా మార్చుకుంటూ ఉన్నారు, సేకరించిన ఆహారానికి బదులు వేరే గుడ్డలు తీసుకోవటము, ఉప్పు తీసుకోవటము, కారం తీసుకోవటము, అంటే ఇట్లా అనేక రకాల వస్తు మార్పిడి ద్వారా ఎలా జీవిత విధానాన్ని గడుపుతున్నారు, ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద కూడా లీలా జూబ్ అనేక రకాల పరిశోధనలు చేశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆవిడ పిహెచ్డి పనిని గోండ్ మహిళ యొక్క కవర్ చేసినప్పటికీ దూప్ మహిళల సమస్యలపై దృష్టి సాధించినట్టు, గోండ్ మహిళల మీద పనిచేసినప్పటికీ వారి మీదే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయక మహిళల యొక్క అన్ని సమస్యలపై లీలా జూబ్ అనేక రకాల విషయాలని వెలికి తీశారనేది మానవ శాస్త్ర పరిశోధనకరాలుగా మనం అనేక రకాల విషయాలను మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనేది మనకు చెప్తూ ఉన్నాం. తర్వాత కేంద్ర ఆలోచన, సెంట్రల్ ఐడియాస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే లింగము, తర్వాత బంధుత్వాలు, మహిళా అధ్యయనాల మీద తన ఎక్కువ ఆధారపడ్డారు. ఇక్కడ స్త్రీ పురుష లింగం. ఇప్పుడు మనకు లింగము అనేటప్పటికి ఏంటి, స్త్రీలు పురుషులు.
స్త్రీల జీవిత విధానం ఏ విధంగా ఉన్నది, పురుషుల జీవిత విధానం ఏ విధంగా ఉన్నదనే దాని మీద అనేక రకాల తులనాత్మక పరిశోధన పద్ధతుల ద్వారా అనేక రకాల పరిశోధనలు యొక్క గిరిజనుల మీద, అంటే సమాజ వ్యవస్థ మీద, గిరిజన సామాజిక వ్యవస్థ మీద పరిశోధనలు చేశారని మేము చెప్పుకున్నాం. దాని బంధుత్వాలు ఎలా, అంటే కిన్షిప్ రిలేషన్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు, వాళ్ళ వల్ల ఎటువంటి సహకారాన్ని అందించుకుంటున్నారు, వీళ్ళు ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారనమాట. తర్వాత స్వతంత్రం, ఇక్కడ పాత్రల్లో అంటే మానవ శాస్త్రము స్త్రీల కుటుంబము మరియు హక్కుల యొక్క పాత్రలను ప్రశ్నించడానికి లీలా జూబ్ ఎంతో ముందుకు వచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆమె స్త్రీల అధ్యయనాల స్కాలర్షిప్ని కూడా ఆంథ్రోపాలజికల్ యొక్క పద్ధతులు మరియు సిద్ధాంతిక పద్ధతుల ద్వారా అనేక రకాల విషయాలు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మ్యాట్రిమోనీ మరియు ఇస్లాం లక్షద్వీపుల్లో అనేక రకాల సామాజిక ప్రయోగాలు చేశారు. లక్షద్వీపులు దగ్గరలో ఉన్న సామాజిక వ్యవస్థ మీద ఆమె చేసిన కృషికి భిన్నమైన బంధుత్వ వ్యవస్థలో ఉన్న మహిళలకి తనము అందించడమే కాకుండా మార్చి సంబంధిత సాంప్రదాయ మానవ సమాజ శాస్త్ర వివరణలను లీలా జోబు అందించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. లక్షద్వీపుల్లో ఉన్న ముస్లిమ్స్ అండ్ ఈ యొక్క సామాజిక వర్గంలో ఉన్న స్త్రీల మీద అనేక రకాల సామాజిక సమస్యల మీద తన వినూతనమైన సందేహాలని మనకు అందించారని చెప్పుకోవచ్చు. సభ్యుల శ్రేయస్సు కోసము భౌతిక పరిణామాలు కలిగి ఉంటాయని ఆమె నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. యొక్క సమాజంలో ఉన్న సభ్యుల శ్రేయస్సు కోసము భౌతిక పరిణామాలను కలిగి ఉంటాయనేది ఆమె నమ్మకాన్ని మళ్ళీ గట్టిగా నొక్కి ఒక్కాడించారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత లీలా జుబు సమానత్వం మీద ఎక్కువ మొగ్గు చూపారనేది తెలుసుకోవచ్చు. దీని మీద ఈవిడ యొక్క కుటుంబ నేపథ్యం కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదనమాట. సమానత్వం అంటే సమాజంలో లింగ అండ్ కుటుంబ బంధుత్వ స్త్రీ పురుషుల లింగ భేదాల మీద అనేది చెప్పుకున్నాం కదా మనం తన యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్ని. లీలా జూబు సమానత్వం మీద ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. ఈ రచనల్లో స్త్రీల జీవితాలు మరియు పరిస్థితులపై ఎథ్నోగ్రాఫికల్ విచారణ యొక్క చట్టబద్ధమైన ప్రాంతంగా గుర్తించి తక్షణ అవసరాన్ని సూచించారు. ఇక్కడ లక్షద్వీప్ ప్రాంతాల్లో అనమాట. క్రమశిక్షణలో మరియు అంతకుమించి స్త్రీల యొక్క అపోహలను మరియు తప్పుడు ప్రాతినిధ్యాలను కూడా తను ప్రశ్నించారని చెప్పుకోవచ్చు. సమానత్వానికి పెద్దపీట వేశారు లీలాజ్యం. అంటే ఇక్కడ లింగంలో స్త్రీ పురుషులిద్దరు కూడా సమానమే అనే దృక్పథాన్ని తను ఏర్పరచుకున్నారనేది మనం చెప్పక తప్పదు. అంటే ఇద్దరు, అంటే సమాజంలో ఉన్న స్త్రీలు పురుషుల్ని మనం బేస్ చేసుకున్నట్లయితే స్త్రీలకు పురుషులకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. స్త్రీలకు కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే దృక్పథాన్ని తను ఏర్పరచుకున్నారు. అనేక రకాలైన సామాజిక అసమానతలను సమాజంలో తను గుర్తించారనమాట. గుర్తించడం వల్ల ఏమైంది, సమానత్వం అంటే స్త్రీలకి ఇవ్వాల్సిన సమానత్వం ఇవ్వకుండా పురుషులకు పెద్దపీట వేస్తున్నారనేది తన పరిశోధనా పద్ధతుల్లో గ్రహించి తను ఏమి ముందుకు వెళ్ళారంటే స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరికి కూడా సమాజంలో అన్ని విషయాలంటే ఆస్తి పంపకము, సామాజిక గౌరవము, పని విభజనలో, అన్ని రకాల కుటుంబ ప్రాధాన్యతలో, వివాహ ప్రాధాన్యతలో అందరికి కూడా స్త్రీ పురుషులు కూడా తప్పనిసరిగా ఒక ప్రత్యేకమైన సమానమైన గౌరవాన్ని పొందుపరచాలనే దృక్పథాన్ని లీలా జుబు తను అనేక రకాల సందర్భాల్లో అనేక రకాల అంటే ఈ యొక్క అన్ని యూనివర్సిటీస్కి తిరిగేవారు, విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్స్గా ఉండేవారు అనేది చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ యొక్క విద్యాపరమైన పద్ధతులు సామాజిక అభివృద్ధిలో స్త్రీ పురుషులకు సమానమైన గౌరవాన్ని ఇవ్వాలనే దృక్పథాన్ని తను మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవారు. తర్వాత స్త్రీల విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే పౌష్టికాహారము, ఆరోగ్య అవసరాలని, వివాహం వంటి విషయాల్లో ఆడపిల్లల పట్ల కుటుంబం చూపే వివక్షని గుర్తించారు. వాళ్ళ దుర్భరమైన స్థితిగతులని ప్రశ్నించారనమాట. ఎలా అన్నట్లయితే పౌష్టికాహారం మనకి ఎక్కువ కూడా సమాజంలో అనేక రకాల సామాజిక విషయాల్లో పనులు ఎవరు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు, పురుషులు ఎక్కువ పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఇంటికి ఎక్కువ స్త్రీలు పరిమితం అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తూ ఉండేవారు, కుటుంబ సభ్యులు పనులు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి పురుషులకి ప్రాధాన్యాన్ని ఎక్కువ పౌష్టికాహారాన్ని మనం పురుషులకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవారు. స్త్రీలు నిరంతరము 24 hours ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉంటారు.
అనేక రకాల పనులు చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకి అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకూడదు అనే దృక్పథాన్ని అలవర్చుకుంటూ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న సామాజిక పరిస్థితుల్లో. కాబట్టి పౌష్టికాహారాన్ని స్త్రీ పురుషులిద్దరికి కూడా మనం సమానంగా అందించాలనే దృక్పథాన్ని తను ఏర్పరిచారనమాట. తర్వాత ఆరోగ్య అవసరాలు, స్త్రీలను నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉండేవారు ఆరోగ్యపరంగా. అంత అవగాహన ఉండేది కాదనమాట తక్కిన కుటుంబ సభ్యులకి. అవగాహన కుటుంబ సభ్యులకి అవగాహన లేకపోవటం వల్ల స్త్రీల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితుల్ని టేకిటీగా తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి లీలా జూబ్ ఏం చేశారు, పౌష్టికాహారాన్ని ఎక్కువ అందించాలి, స్త్రీల యొక్క ఆరోగ్య విషయాల మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధని ఏర్పరచుకోవాలి, స్త్రీల ఆరోగ్య విషయాలని తప్పనిసరిగా మెరుగుపరచవలసిన అవసరం ఉన్నదనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరిచారు. వివాహము, ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుండేవి, బాల్య వివాహాలు ఎక్కువ జరుగుతుండేవి. అసలు వివాహ విషయంలో స్త్రీలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడు కాదనమాట. తల్లిదండ్రులే మొత్తం టేకప్ చేస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి స్త్రీల యొక్క మనోగత అభిప్రాయాలను కూడా తెలుసుకొని వివాహ విషయంలోనూ పౌష్టికాహార విషయంలోనూ ఆరోగ్యపరమైన అవసరాలని స్త్రీలకి తప్పనిసరిగా మనం ఏర్పరచాలనే దృక్పథాన్ని లీలా జూబ్ ఏర్పరచుకున్నారనమాట. తర్వాత స్త్రీలు మరియు బంధుత్వంపై మరొక పుస్తకంలో కూడా మతము, బంధుత్వము, తర్వాత వివాహము మరియు వివాహ చెల్లింపులు, పని, వ్యభిచారము, తెగలు, కులము మరియు భర్త వంటి ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన మహిళలపై దృష్టి సారించి పెద్ద సంఖ్యలో అధ్యయనాలని ఆమె విస్తృతం చేశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అన్ని విషయాల మీద లీలా జూబ్ ప్రముఖ పాత్ర వహించి అన్ని విషయాల మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ చేసి స్త్రీలకి ప్రత్యేకమైన అవగాహన కార్యక్రమాలని ఏర్పరిచారనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. తర్వాత అదే సమయంలో వ్యాయామము భారతీయ మహిళల కార్యకర్తలు మరియు విద్యావేత్తలకు సెక్రటరీ ఫెమినిస్ట్ గ్లోబల్ కమ్యూనిటీతో ఉత్పాదక సంభాషణలన్నీ తీసుకువచ్చారనమాట తను. అంటే వ్యాయామంలో మహిళా కార్యకర్తలు విద్యావేత్తలకి ఒక ప్రముఖ పాత్ర ఏర్పరచాలనే దృక్పథంతో ఆ యొక్క వ్యాయామ కళాశాలలు అంటే వ్యాయామ పద్ధతుల్ని స్త్రీలలో కూడా డెవలప్ చేశారు. ఆరోగ్యపరమైనప్పుడు ఆరోగ్య అవసరాలను గుర్తించారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు. ఆరోగ్య అవసరాలు గుర్తించడం వల్ల ఈ యొక్క వ్యాయామం అనేది భారత మహిళలు కూడా తప్పనిసరిగా ఉన్నట్లయితే ఆరోగ్య పరిరక్షణకి వీళ్ళు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తారు. తాను రక్షించుకోవడానికి వీలవుతుంది. స్వీయ రక్షణకి వ్యాయామం అనేది ప్రముఖంగా ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. తర్వాత మరో 10వ ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ మళ్ళీ 1978లో ఢిల్లీలో జరిగిన ఎథ్నోలాజికల్ సైన్సెస్కు లీలా జూబ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అండ్ ఎథ్నోలాజికల్ సైన్సెస్కి మహిళా కమిషనర్ చైర్మన్గా తను నియమితులయ్యారన్నమాట. 1976 నుంచి 1993 వరకు మహిళలకు నిర్లక్ష్యానికి గురి చేసే సమస్యల మీద ముందు చూపుగా పరిష్కరించడానికి ఒక సందర్భంలో అనేక రకాల పత్రాలని సమర్పించారు. ఇట్లా ఆంథ్రోపాలజికల్గా మహిళా కమిషనర్ చైర్పర్సన్గా తను నియమించబడ్డారు. దానివల్ల స్త్రీల సమస్యల పట్ల ఎక్కువ ఉద్యమ రూపంలో తను ముందుకు వెళ్ళి అనేక రకాల కార్యక్రమాలని లీలా జూబ్ ఏర్పరిచారనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనకేం తెలుస్తున్నది, స్త్రీల సమస్యల మీద లీలా జూబ్ ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. అనేక రకాల గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఈవిడ ప్రముఖ పదవులను అలంకరించడం వల్ల అనేక కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీలు కల్పించబడింది అనేది మనకి ఈ విషయాల వల్ల తెలుస్తున్నది. తర్వాత లక్షద్వీప్లోని మ్యాట్రిల్ని పద్ధతుల మీద మనకి అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క లక్షద్వీప్లో ఈ మ్యాట్రిల్ని పద్ధతుల్లో అనేక రకాల పరిశోధన పద్ధతులను చేసి మాతృస్వామిక సంతతి వ్యవస్థలో ఇస్లాం ముఖ్యంగా పితృస్వామిక మతంగా పరిగణించబడింది అనేది తను గ్రహించారనమాట. తర్వాత ఇక్కడ పితృస్వామిక మతంలో ఉన్న మాతృస్వామ్య వ్యవస్థలో మహిళలు ఎలా ఎక్కువ శక్తిని పొందారనేది లీలా జూబ్ తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలియపరిచారనమాట. తర్వాత సమాచారంగా ఎథ్నోగ్రాఫికల్ రీసెర్చ్ మరియు ఇంటర్వ్యూల మీద తను ఎక్కువ ఆధారపడుతూ ఉండేవారు. దీని మీద ఆధారపడి తను ఒక అభిప్రాయానికి రావడానికి వీలు కల్పిస్తూ ఉండేవారు. అనేక రకాల ఇక్కడ లక్షద్వీప్లో కూడా అనేక రకాల లక్షద్వీప్ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆ యొక్క లక్షద్వీప్ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క స్త్రీల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏ విధంగా ఉన్నది, వాళ్ళ గుర్తింపు సామాజిక పరంగా ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనకి లీలా జూబ్ తెలియపరిచారు.
మరియు నీలాజుబ్ స్త్రీలు మరియు బంధుత్వం మీద అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి నీలాజుబ్ లింగాన్ని అంటే స్త్రీల యొక్క పద్ధతులని అధ్యయనం చేశారు. బంధుత్వ అధ్యయనానికి ముఖ్యమైనదిగా భావించారు. ఎందుకంటే ఇది సమాజంలో లింగాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి తగిన సందర్భాన్ని అందిస్తూ ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో బంధుత్వానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత చూపారనేది మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. జూబ్ ప్రకారం ఇది సామాజిక అంశాల కంటే స్త్రీలు ఎల్లప్పుడూ మానవ శాస్త్రంలో చాలా కనిపించేవారు. రెండు ప్రాముఖ్యమైన పర్యవసాన శాస్త్రంగా మానవ శాస్త్రము అండ్ స్త్రీల అధ్యయనానికి నీలాజుబ్ ఒక ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఏర్పరిచారనేది మనము చెప్పుకోవడానికి వీలవుతూ ఉన్నది అనేది మనకు తెలుస్తున్నది. తర్వాత జూబ్ మానవ శాస్త్రంలో ఉపయోగించిన తులనాత్మక పద్ధతికి మొగ్గు చూపారు అనేది మనం ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ లోనే చెప్పుకున్నాం. తులనాత్మక పద్ధతికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపారు. ఆ పద్ధతుల్లోనే తన యొక్క పరిశోధన వ్యాసాలు కానీ పుస్తకాలు కానీ ఆ పద్ధతుల్లోనే తను ప్రచురిస్తూ ఉండేవారు అనేది మనం చెప్పుకున్నాము. దానికి ఇక్కడ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్గా ఆమె స్వంత క్రమశిక్షణ దృక్కోణం నుంచి ఈ అధ్యయనం నుంచి మానవ శాస్త్ర ప్రసంగంలో మహిళా అస్పృశ్యత సరిచేయడానికి ఆమె దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంతో ఒక భాగమని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ యొక్క అస్పృశ్యత సమాజంలో స్త్రీలకున్న అస్పృశ్యత పద్ధతుల నుంచి ఏ విధంగా వీళ్ళని బయటపడాలనే దృక్పథంతో ఆవిడ ఎక్కువగా మానవ శాస్త్ర పద్ధతులనే పరిగణలోకి తీసుకునేవారు. లక్షద్వీప్, మరి ఇక్కడ మన ఛత్తీస్గఢ్, గోండేక్ మహిళలు అని మనం ముందు చెప్పుకున్నాం. ఈ విధమైన మహిళా పద్ధతులను కనుక మహిళా పద్ధతుల మీద అధ్యయనం చేయటం వల్ల సామాజికంగా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ పరిస్థితులు అంటే మహిళలకి కుటుంబంలో ఉన్న స్థానాన్ని, సమాజంలో వాళ్ళకున్న స్త్రీలకున్న స్థానాన్ని గుర్తిస్తూ ఈ యొక్క అభివృద్ధి పదంలో అంటే లోటుపాట్లను అస్పృశ్యతలను గ్రహించి ఆ విధంగా మహిళలను అస్పృశ్యతను గ్రహించడం వల్లే స్త్రీలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలుగుతాం, లేకపోతే తీసుకువెళ్ళం కదా. అందుకని ఎక్కువ మానవ శాస్త్రం మీద నీలాజుబ్ ఫోకస్ చేసి అనేక రకాల విషయాలు లక్షద్వీప్ సామాజిక వ్యవస్థలను మరియు ఛత్తీస్గఢ్లో గోండుల యొక్క మహిళల జీవిత విధానాన్ని పరిశోధన చేసి వాళ్ళ యొక్క అన్నింటిలో ఉన్న సమాజంలో ఉన్న లోపాలను గ్రహిస్తూ ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క జీవితం మెరుగుదల చేయాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారనేది మనకి నీలాజుబ్ యొక్క మానవ శాస్త్ర పరిశోధన పద్ధతుల వల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. తర్వాత వీళ్ళ యొక్క హక్కులపై వాటి ప్రభావాన్ని అన్వేషిస్తూ ఉన్నారు. బంధుత్వం యొక్క అధ్యయనము వాస్తవానికి లింగం యొక్క అధ్యయనాన్ని ఆవిడ ఎక్కువ వాదించారనమాట. దాని మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది, సరిచేయడానికి ఎటువంటి పద్ధతులు తీసుకోవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు అనేది మనము నీలాజుబ్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల యొక్క సారాంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. నీలాజుబ్ స్త్రీల లైంగికత, తర్వాత స్త్రీల ఒంటరితనము, శారీరక ప్రక్రియలు, జీవన ప్రదేశాలు, వివాహము, పోషణ మరియు విద్యలపై వాటి ప్రభావం వంటి వాటిపై ఆమె వివరణాత్మకంగా బయటికి అనేక రకాల విషయాలు చెప్పారు. ఈ ప్రాంతంలో ఆగ్నేషియాలో ద్వైపాక్షిక భావన సూత్రాన్ని కలిగి ఉందని మరియు లింగం కంటే వయస్సు, సీనియారిటీ మరియు తరగతి యొక్క సోపాన క్రమాలను అంగీకరిస్తుందని ముగింపులో ఆవిడ నిర్ధారించారనమాట. దీంతో ఆగ్నేషియాల మహిళా స్థానం మరింత పరిష్టంగా మారిందనేది చెప్పుకోవచ్చు. అంటే నీలాజుబ్ యొక్క పరిశోధన ఫలితం వల్ల స్త్రీల లైంగికత, ఇక్కడ ఆవిడ పరిశోధన పద్ధతిలో స్త్రీల లైంగికత మీద ఒక ప్రత్యేకమైన పరిశోధన చేశారు. అంటే వీళ్ళు ఎటువంటి లైంగిక పరిస్థితుల యొక్క కుటుంబంలో కలిగి ఉంటున్నారనే దృక్పథాన్ని తెలుసుకున్నారనమాట. అంటే యొక్క మహిళల యొక్క లైంగిక స్థితిగతులని సమాజంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయి, పురుష ఆధిక్యత ఏ విధంగా ఉన్నది, స్త్రీల యొక్క లైంగిక పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది వివాహ వ్యవస్థ ద్వారా నీలాజుబ్ అనేక రకాల విషయాలు మనకు పొందుపరిచారని చెప్పుకోవచ్చు. స్త్రీల ఒంటరితనం అనేది మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ యొక్క అతి చిన్న వయసులోనే బాల్య వివాహాలకి ప్రముఖ పాత్ర వహించింది మన సమాజం అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. తర్వాత బాల్య వివాహాలు ఎక్కువ జరగటం వల్ల, ఎక్కువ వయసు ఉన్న పురుషులతో బాల్య వివాహాలు జరగటం వల్ల, అతి చిన్నతనంలో వీళ్ళు వితంతువులు కావటం వల్ల ఒంటరితనము అంటే ఇప్పుడు అత్తమామలు ఉన్నారు, లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు, వితంతువులుగా వీరు మారిపోయిన తర్వాత అనేక రకాల మార్గాలలో ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు స్త్రీలు. సామాజిక వ్యవస్థలో స్త్రీలు ఎటువంటి ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నారు, దానివల్ల స్త్రీలు పడే మానసిక రుగ్మతలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది
లీలాజోగు తెలుసుకున్నారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. శారీరక ప్రక్రియలు, ఇక్కడ మనకి శారీరక ప్రక్రియలు అనేది మనం ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే, ఇప్పుడు బాలిక తర్వాత బాల్య వివాహం జరగటము, ఒక కుటుంబంలో ఒక స్త్రీగా పరిపూర్ణమైన స్త్రీగా ఏర్పడటము, ఎక్కువ మందిని సంతానాన్ని కనటము, తర్వాత నిరంతర శారీరక శ్రమ, ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఎక్కువ అధిక శ్రమకి ఒత్తిడికి గురవటం, శారీరక ఒత్తిడికి గురవటము, లేకపోతే మానసిక ఒత్తిడికి గురవటము, లేకపోతే అటు ప్రతిఘటనలు అంటే ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండటం వల్ల అందరూ ఒకే రకమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉండరు కదా, భిన్నమైన అభిప్రాయాలు కలగటం వల్ల అనేక ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండే కుటుంబ సభ్యుల వల్ల అనేక రకాల ఒత్తిడులు కలిగి శారీరక ప్రక్రియ పద్ధతులలో అనేక ఒత్తిడి, మానసిక శారీరక ఒత్తిడులని గురి అవుతూ ఉండటం వల్ల స్త్రీలు ఎటువంటి బాధలకు గురవుతున్నారు అనేది. తర్వాత ఇక్కడ జీవన ప్రదేశాలు, ఒక్క ప్రదేశంలో స్త్రీలు ఉండరు కదా, తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వివాహం అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, అత్తమామల దగ్గరికి వెళ్తారు. ఈ ప్రదేశానికి ఆ ప్రదేశానికి, ఈ కుటుంబానికి ఆ కుటుంబానికి ఉన్న తేడాల వల్ల కూడా అనేక రకాల రుగ్మతలని వీళ్ళు కలిగి ఉంటారు అనేది. అంటే ప్రదేశం మారటం వల్ల అడ్జస్ట్ కాకపోవటము, వాళ్ళ కుటుంబంలో అడ్జస్ట్ కాకపోవటము, అనేక రకాల సమస్యలతో వీళ్ళు బాధపడుతున్నారు స్త్రీలు అనేది తను చెప్పారు. వివాహం అంటే ఇక్కడ మనకు చూడండి అంగీకారం ఉన్నదా, మన స్వతంత్ర కాలంలో స్త్రీల యొక్క అంగీకారం అనేది ఏమీ లేదు. తల్లిదండ్రుల యొక్క అభిప్రాయంతోనే స్త్రీ ఎవరిని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళని చేసుకుంటూ ఉంటుంది. వివాహం ద్వారా అంటే సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు, మనకి అశాంతిని కూడా గురి అవుతూ ఉంటారు. వివాహ పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, దానివల్ల స్త్రీల యొక్క మనోభావాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా లీలాజోగు అనేక రకాల పరిశోధనలో మనకి నూతన విషయాలు తెలియపరిచారు. పోషణ, విద్య మీద కూడా లీలాజోగు యొక్క సామాజిక సమస్యల మీద, పోషణ ఎలా ఉన్నది మనం చెప్పుకున్నాం, పౌష్టికాహారం అనేది. పురుషులకు ఉన్నంత పౌష్టికాహారం పరిస్థితులు స్త్రీలకు ఉన్నాయా సమాజంలో, కుటుంబంలో లేవన్నమాట. కాబట్టి పౌష్టికాహార లోపం అనేది స్త్రీలలో కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది అనే దృక్పథాన్ని లీలాజోగు తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత విద్య అనేది అంటే తన ఉన్నత కులంలో పుట్టడం వల్ల, తండ్రి విద్యావంతుడు కావటం వల్ల, భర్త కూడా విద్యావంతుడు కావటం వల్ల, ప్రోత్సహించడం వల్ల అనేక రకాల విషయాలు తను తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి పౌష్టికాహార లోపము, స్త్రీలకు సమాజంలో విద్య లేకపోవటము, ఒక ప్రత్యేక గౌరవం లేకపోవటం అనేది కూడా మనం లీలాజోగు యొక్క పరిశోధనల వల్ల మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. లింగ నిర్మాణము, ఇక్కడ చూడండి మనకి లింగ నిర్మాణంలో పురుషులకు ఉన్నంత గౌరవము, సామాజిక గౌరవము స్త్రీలకు లేదనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. మహిళలకు ద్వితీయ హోదా ఇవ్వటానికి కారణాలు అనేది అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటాయి అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. మనిషి విత్తనానికి సారాంశంగా అందచేస్తాడు, స్త్రీ విత్తనాన్ని స్వీకరించి దాన్ని పోషించడానికి పొలానికి అందిస్తుంది అనేది లీలాజోగు యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రచనా శైలి, లీలాజోగు ప్రత్యేకమైన రచనా శైలిని కలిగి ఉండేది. సాహిత్యపరంగా చిన్నతనం నుంచి అనేక రకాల సాహిత్య గ్రంథాలు చదవడం వల్ల, ఆ యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతులు కలిగి ఉండటం వల్ల, విద్యావేత్తగా ఉండటం వల్ల లీలాజోగు చిన్నతనంలోనే ప్రత్యేకమైన రచనా శైలిని కలిగి తన యొక్క రచనలన్నీ ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. వివాహ కుటుంబంలో ఆమె సాధన నొక్కి చెప్పబడుతుంది. లీలాజోగు పరిశోధన వల్ల స్త్రీ యొక్క వివాహ స్థానం ఏ విధంగా ఉన్నది, అసమానతలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాము. తర్వాత స్త్రీ లైంగికతపై పరిమితులు విధించడానికి ఒక కారణంగా సామాజిక విషయాల్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఆడపిల్లల సాంఘికరణ కూడా స్త్రీలకు కుల ద్వారపాలకులుగా, సరిహద్దు గుర్తుగా భావించడం ద్వారా ప్రభావితం చేస్తున్నారు స్త్రీల యొక్క సమస్యని అనేది చెప్పుకున్నాం. స్త్రీలు హింసాత్మక గౌరవ బండారాలుగా అయ్యారనేది లీలాజోగు యొక్క అభిప్రాయంగా మనం ఇక్కడ తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి లీలాజోగు ఓన్లీ మానవ శాస్త్రం మీద, స్త్రీల సమస్యల మీద నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉన్నారనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. ఆ తర్వాత అప్పుడున్న సామాజిక సమస్యల్లో బహుభార్యత్వము అనేది ఎక్కువ ఉన్నది. ఒక పురుషుడు ఎక్కువ మందిని భార్యలను కలిగి ఉండటం, అట్లా కలిగి ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, కొంతమంది అందరికీ సమానమైన గౌరవాన్ని ఇతను అందించడు కదా, కొంతమందికి ఒక గౌరవం, వేరొక కొంతమందికి ఒక తక్కువ స్థానమైన గౌరవాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి సమాజంలో స్త్రీల యొక్క పాత్రకి బహుభార్యత్వము అనేది కూడా ఒక పెద్ద పీట వేసింది అనేది మనం ఇక్కడ లీలాజోగు యొక్క పరిశోధనలో మనం తెలుసుకోవచ్చు.
ఆడ శిశు హత్యలు అనేది అప్పుడు సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉండేవి. మగపిల్లలకి ఉన్నంత ప్రాముఖ్యత ఆడపిల్లలకు ఉండేది కాదనమాట. ఈ యొక్క సామాజిక అవగాహన, లీలా జూబ్ యొక్క సామాజిక అవగాహన వల్ల శిశు హత్యలు, ఆడ శిశు హత్యలు అనేవి సమాజంలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉన్నాయనేది మనం గ్రహించగలిగాము. తర్వాత బహుభార్యత్వం వల్ల కూడా కొంతమంది స్త్రీలు ఇబ్బంది పడటము, కొంతమంది స్త్రీలు సుఖపడటం. అంటే బహుభార్య, ఎక్కువ మంది భార్యలను కలిగి ఉండటం వల్ల సమానమైన గౌరవం ఇవ్వలేకపోవటం వల్ల సమాజంలో స్త్రీలు అగౌరవాన్ని కూడా బహుభార్యత్వంలో ఏర్పరచుకుంటున్నారు. అంటే అట్లా సామాజిక వ్యవస్థ అట్లా ఏర్పడుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ లీలా జూబ్ ఏం చేశారు, శిశు హత్యలు, ఆడ శిశు హత్యలను అరికట్టాలనేది, బహుభార్యత్వాన్ని అరికట్టాలనేది తన యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలియపరిచారు. దానివల్ల అంటే బహుభార్యత్వము, ఆడ శిశువుల యొక్క హత్యలు, అంటే ఆ హత్యలు కూడా సామాజిక గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టడం అనేది, సామాజిక గౌరవం ఇనుముడిపదని స్త్రీల యొక్క సామాజిక సమస్యగా తను ఎక్కువ పేర్కొన్నారు. దాని యొక్క రుగ్మతలు, ఇటువంటి సమస్యలను అరికట్టాలనే దృక్పథాన్ని తను మొదటి నుంచి కూడా ఆ యొక్క పరిశోధనా పద్ధతులు మొదటి కాలం నుంచి కూడా నిరంతరము అనేక రకాల సభలలో, సమావేశాల్లో దాన్ని ప్రస్ఫుటం చేసేవాళ్ళు. పోషకాహార లోపము, వారసత్వ పద్ధతులు, సమానమైన ఆస్తి హక్కు లేకపోవటం, సమానమైన ఆధార్ కంటే ఎక్కువ ఆస్తి కలిగిన వాళ్ళు ఆడపిల్లలకి తక్కువ ఆస్తిని ఇవ్వటము, మగపిల్లలకి ఎక్కువ ఆస్తిని ఇవ్వటము. అసలు కొన్ని సమాజాలలో స్త్రీలకు ఆస్తి హక్కే లేదు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. అంటే ఆ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థను బట్టి అసలు స్త్రీల యొక్క వారసత్వ హక్కు అనేది లేకుండా చేయటం వల్ల సామాజిక గౌరవం కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి లీలా జూబు పౌష్టికాహార పద్ధతులు ఏ విధంగా ఏర్పరచాలో వారసత్వ హక్కు కూడా స్త్రీలకు అట్లా ఏర్పరచాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారనమాట. తర్వాత విద్య, సమానమైన విద్యా అవకాశాలు ఏర్పరచాలని నివాస స్థలంలో ఒక ప్రముఖ పాత్ర, ఈవిడికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలాన్ని, అంటే స్థలాన్ని ఇవ్వటం అనేది కాదు, ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఈవిడికి తను నివసించడానికి, అంటే రెస్ట్ తీసుకోవటానికి, భర్తతో కలిసి ఉండటానికి ప్రత్యేకమైన నివాస స్థలాన్ని ఏర్పరచాలని, బంధుత్వ సంస్థలతో ఈవిడికి ఉన్న సంబంధాలను కూడా లీలా జూబు అనేక పరిశోధన పద్ధతుల్లో వెలిపించారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, పౌష్టికాహారము, వారసత్వము, విద్య, నివాస స్థలంలో ప్రాముఖ్యత, బంధువర్గాల్లో సముచితమైన స్థానం ఏర్పరచడం వల్ల స్త్రీలకి సమాజపరంగా ఒక వినూత్నమైన యొక్క స్థానాన్ని మనం ఏర్పరచినట్లుగా అవుతుంది. లీలా జూబు ఈ యొక్క మహిళా సమస్యల మీద, అనేక రకాల సమస్యల మీద నిరంతరము పరిశోధన చేశారనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. లీలా జూబు వివిధ వ్యవస్థల్లో ఉన్న వైవిధ్యాల పట్ల చాలా సున్నితంగా వ్యవహరించారనేది మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. మరియు వివిధ సామాజిక వ్యవస్థల్లోని స్త్రీలకు ఇవి ప్రభావితం చేసే విధానాన్ని బయటపెట్టారు. ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనేది, మార్గాన్ని ఏర్పరిచారనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మహిళల ఆలోచనలు మరియు కదలికలను నియంత్రించడానికి దాని చుట్టూ ఉన్న ఆహారము మరియు ఆచారాలు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయో ఆమె హైలైట్ చేశారు నేను చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సమాజంలోని మహిళల స్థితిగతులను అర్థం చేసుకోవటంలో ఆవిడ మానవ శాస్త్ర చాలా ప్రభావితంగా ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. దానికి తోడు స్త్రీల గురించి ఆవిడ బంధుత్వము మరియు కుటుంబము గురించి మానవ శాస్త్రము మరియు సమాజ శాస్త్ర అవగాహనని మెరుగుపరిచాయి. ఆవిడ యొక్క పద్ధతుల వల్ల ఈ యొక్క మానవ శాస్త్ర పద్ధతులు, సామాజిక శాస్త్ర పద్ధతులు మెరుగుపడ్డాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఆమె వ్రాసిన ఆకర్షణీయమైన శైలి అనేది ప్రముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు. తన యొక్క ఆకర్షణీయమైన శైలి వల్ల ఎంతో మంది సామాజికవేత్తలని, ఎంతో మంది తన యొక్క రచనా ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల, శైలీ విధానం వల్ల ఎంతో మంది పుస్తక ప్రియులను ఏర్పరచుకున్నారనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదు. ఆగ్నేషియాలోని మహిళల చర్యలు మరియు నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛ ఉందని జూబు నొక్కి చెప్పారు. అంటే అన్ని సమాజాల్లో ఈ విధమైన దుర్నీత భావం లేదు. చాలా సమాజాల్లో వాళ్ళ యొక్క హక్కులు పరిరక్షించుకునే స్వతంత్ర భావాలు మహిళలకు ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని తను చెప్పారనమాట. తర్వాత ఇది స్త్రీలకు ఇవ్వబడిన విలువే తప్ప డిమాండ్ సప్లై కాదనేది జూబు వివరించారు. తర్వాత ఒక ఆడశిశువు యొక్క పుట్టుకతో మరియు మనుగడకు నిర్ధారిస్తుందని, పిల్లలకు కనటానికి నగదు ప్రోత్సాహాల ఆలోచన అనేది ఆమె ప్రశ్నించింది. పిల్లల కంటంలో నగదు ప్రోత్సాహం ఎందుకు ఇవ్వాలనే దృక్పథాన్ని ఆవిడ ప్రశ్నించింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. తర్వాత
ఈ విధంగా లీలా జూబి యొక్క జీవిత చరిత్ర మరియు ఆమె పెరిగిన సామాజిక చారిత్రాత్మక నైపుణ్యాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆమె పని యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలో ప్రదర్శించబడినందున ఆమె నైపుణ్యము యొక్క ప్రభావము ఆమె పనిలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. మహిళ సమస్యపై పనిచేసిందిగా లీలా జూబ్కి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నారనమాట. బంధుత్వ వ్యవస్థ మీద అనేక రకాల పరిశోధనలు చేశారు. మహిళల స్థితిని ప్రశ్నించే దిశగా లీలా జూబు తన యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో ముందుకు తీసుకువెళ్లారు. బంధుత్వ వ్యవస్థలోని మహిళలను కల్పించిన హోదా గురించి సామాజిక శాస్త్రము మరియు మానవ శాస్త్రము లింగ నిర్ధారణలో లీలా జూబ్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతులు ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహించాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత లీలా జూబు ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టడం వల్ల సోదరుడికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారో వాళ్ళ నాన్నగారు సోదరీమణులకు కూడా అంత ప్రాముఖ్యత, అంటే స్త్రీలకు కూడా అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటం వల్ల మొదటి నుంచి కూడా సామాజిక అవగాహన మీద ఎక్కువ ఏర్పరచుకున్నది. ఒక సనాతన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టడం వల్ల సామాజిక సమస్యల మీద, అంటే సాంస్కృతిక సమస్యల మీద అవగాహన ఏర్పరచుకోవటము, అనేక రకాల పురాణాలు, ఇతిహాసాలు యొక్క అన్ని గ్రంథాలను చిన్నతనంలో బాగా చదవటం వల్ల ఈ యొక్క వివక్షణ లక్షణాలని, అంటే స్త్రీల పట్ల సామాజిక, అంటే అతి పురాతన కాలం నుంచి వచ్చిన సాంస్కృతిక వివక్షణ లక్షణాలను గ్రహించడం వల్ల స్త్రీల పట్ల ఔన్నత్యాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే దృక్పథాన్ని అతి చిన్నతనంలో ఏర్పరచుకున్నదనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా ప్రోత్సహించారో ఆ విధంగానే యొక్క భర్త, అత్తమామను కూడా ప్రోత్సహించడం వల్ల నిరంతరమైన పరిశోధన ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో లీలా జూబు మునిగిపోయారు అని చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎంతో మంది పురుషులకు, అంటే సామాజిక వ్యవస్థల్లో సామాజిక అభివృద్ధి కోసం ఎంతో మంది అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసిన స్త్రీల పట్ల ఈ యొక్క ఐరావతి కార్వే, బండి లీలా జూబ్ లాగా స్త్రీల యొక్క సమస్యల మీద ఎక్కువ పరిశోధన చేసిన సామాజిక శాస్త్రవేత్త చాలా తక్కువ అనే మనం చెప్పుకోవాలి. అందుకని ఐరావతి కార్వే యొక్క ప్రభావం తన మీద ఎక్కువ ఉన్నదని, ఆవిడ యొక్క మహిళా సమస్యలని తను అవగాహన చేసుకొని ఆ మహిళా సమస్యల మీద ముందుకు వెళ్ళాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు అనేది తన రచనా ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఐరావతి కార్వేకి పెద్దపీట వేసి ఆవిడ యొక్క మార్గాన్ని అనుసరించాలని ధైర్యంగా చెప్పుకున్నదనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క స్త్రీల యొక్క సమస్యలు ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ లక్షద్వీప్లో ఆ యొక్క సామాజిక పరిస్థితులు, స్త్రీల యొక్క సమస్యలు, అంటే పిహెచ్డీ కూడా మనకు ఛత్తీస్గఢ్లో ఈ యొక్క గోండుల మీద చేశారని మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఇట్లా స్త్రీల సమస్యల మీద నిరంతరం పరిశోధన చేయటము, అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా ఉండటము మీద ఈవిడ, అంటే లీలా జూబు యొక్క స్త్రీల అభ్యున్నతికి ప్రముఖంగా పాటుపడిన ఒక మానవ శాస్త్రవేత్తగా మనం నిరంతరము గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఆవిడ స్త్రీల సమస్యలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్త్రీల విషయాలకు వచ్చేటప్పటికీ సమాన అవకాశాలు, స్త్రీ పురుషులకి సమాన అవకాశం ఇవ్వాలి, లింగ భేదాలు అనేది మనం చూపించకూడదు. స్త్రీలను అభ్యున్నత పదంలోకి తీసుకువెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి కూడా వారసత్వ హక్కులను మనం ఏర్పరచాలనే దృక్పథాన్ని లీలా జూబు, అంటే స్వతంత్ర కాలంలోనే వెలిగించారు. ఎంతో ముందే వెలిగించారనమాట. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాము స్త్రీలు పురుషులకు సమాన ఆస్తి హక్కులని, కానీ తన యొక్క అభిప్రాయాలు ఎప్పుడో మనకి 50 సంవత్సరాల క్రితమే మనకు తెలియపరిచారనేది చాలా గొప్ప విషయం. వారసత్వ హక్కులని సమానంగా స్త్రీ పురుషులకు సమానంగా పంచాలని చెప్పారు. తర్వాత వరకట్నం అనేది ఉండకూడదు అనేది, వరకట్న నిర్మూలనకి తను ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహించి అనేక సలహాలు, అనేక సూచనలు ఏర్పరిచారు. తర్వాత బాల్య వివాహాల వల్ల జరిగే నష్టాలని వెలిపించారనమాట. సమాజంలో బాల్య వివాహాల వల్ల ఎటువంటి నష్టాలు స్త్రీలు ఎదుర్కొంటున్నారు, దానివల్ల వితంతువులు ఎక్కువ ఏర్పడుతున్నారు, సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క దుస్థితి అనేది బాల్య వివాహాలు చేయటం వల్ల, వితంతములుగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళ సామాజిక అసమానతలకి, సామాజిక నూన్యతకి గురవుతూ ఉన్నారు అనేది అనేక రకాల విషయాలు చెప్పారనమాట. ఈ విధంగా లీలా జూబు యొక్క కుల నిర్మూలన, కులంలో ఉన్న ఉన్నత వర్గము వాళ్ళు యొక్క కులంలో ఉన్న స్త్రీల యొక్క పాత్రని, తక్కువ కులాల్లో ఉన్న యొక్క స్త్రీల పాత్రని కంపారిటివ్ గా చేసి వాళ్ళ యొక్క తేడాలని మనకి వెలిపించి చెప్పారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆర్థిక అసమానతలు, అంటే ఇక్కడ స్త్రీలకు కనుక వారసత్వ హక్కులు లేకపోతే ఆర్థిక అసమానతలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే పురుషులే ఎక్కువ ఆస్తులు కలిగి ఉండటము, స్త్రీలు అసలు ఏమీ లేకుండా ఉండటం వల్ల
సమాజంలో ఆర్థికంగా స్త్రీకి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని లేకుండా పోతుందనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా స్త్రీల జూబు యొక్క అనేక రకాల స్త్రీల సమస్యల మీద నిరంతరము పాటుపడి అనేక సమస్యల మీద నిరంతరము పరిశోధన చేసి ఆ యొక్క సామాజిక రుగ్మతను నిర్మూలించడానికి, స్త్రీలకి ఒక ప్రత్యేక గౌరవాన్ని ఏర్పరచడానికి, పెద్దపీట వేయడానికి అనేక రకాల మార్గాలను మనకు సూచించారని చెప్పుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అనమాట. మొదటి నుంచి చివరి వరకు తన యొక్క జీవిత కాలం అంతా కూడా స్త్రీల యొక్క సమస్యల మీదే ఒక పోరాడిన ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా లీలా జూబ్ని మనము ఎప్పటికీ మర్చిపోవటానికి వీలు లేదు. ఇంతగా స్త్రీల విషయాల మీద పరిశోధించి పరిశోధన వ్యాసాలు ఏర్పరిచి నిరంతర కాలము అంటే తన యొక్క జీవితాంతము యొక్క స్త్రీల సమస్యల అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడిన ఒక మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా లీలా జూబ్కి మన యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్నది. స్త్రీని ఔన్నత్యంకి, స్త్రీలలో సమాజ స్థానాన్ని ఏర్పరచడానికి లీలా జోబు నిరంతరము అనేక లింగ భేదాలు లేకుండా ఉండటము, సమానత్వము, ఆస్తి హక్కు, వారసత్వ హక్కులు, విద్య మీద వీళ్ళకి సమానత ఏర్పరచడము, సామాజిక గౌరవం ఏర్పరచడంలో లీలా జూబు ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. ఈ విధంగా లీలా జూబు స్త్రీల అవగాహన ఏర్పరచుకొని స్త్రీల మీద, సామాజిక సమస్యల మీద, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ కోణాల మీద వాళ్ళ యొక్క స్థానాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించి వాళ్ళ యొక్క అభ్యున్నతికి నిరంతరము పాటుపడిన సామాజిక శాస్త్రవేత్త, ముఖ్యంగా మానవ సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా లీలా జూబి యొక్క పరిశోధనలు, వ్యాసాలు, నిరంతర పోరాటము, స్త్రీల అభ్యున్నతి కాబట్టి చేసిన కృషి అనేది మనము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. మానవ సమాజ శాస్త్రంలో లీలా జూబు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నదనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం.
নমস্কাৰ, মই তেজী কুৰ্মী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন এপ্ৰ'চ আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আগবঢ়াব লৈছোঁ। চ' সেই ধাৰণাটো হৈছে পাব্লিক পলিচি এপ্ৰ'চ, অৰ্থাৎ লোকনীতিৰ যিটো আমাৰ এপ্ৰ'চ হয়, সেই অৱধাৰণাটো আমাৰ প্ৰশাসনত কেনেদৰে আমি আগবাঢ়ি সকলো দিশত আমি কেনেকৈ চৰকাৰৰ নীতিসমূহ হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমে আমি ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি পাব্লিক পলিচি অৰ্থাৎ লোকনীতিনো কি সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম। তাৰ নেক্সট পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ষ্টেপবিলাক আমি আলোচনা কৰি যাম। আপোনাৰ পাঠ্যপুথিত থকাখিনি আমি চিৰিয়েলি এটাৰ পিছত এটা আলোচনা কৰি যাম। চ' প্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি জানিব লাগিব যে পাব্লিক পলিচি এপ্ৰ'চ মানে যিটো আমাৰ লোকনীতিৰ ধাৰণা আমাৰ প্ৰশাসনত, তাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি, তাৰ মিনিংটো কি আচলতে, তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ প্ৰশাসনত ইয়াৰ পাব্লিক পলিচি গুৰুত্বটো কিমান সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। যিহেতু আমি জানো যে বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশতে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰতে চৰকাৰে নিজৰ নীতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকৰ যিবিলাক আইন থাকে, যিবিলাক বিধি বিধান থাকে, সেইবোৰ তেওঁলোকে ৰচনা কৰে আৰু এই সকলোখিনি সম্পদ যেনে আঁচনি নীতি ৰূপায়ণৰ এটা ধাৰণা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে। এই সকলোবিলাক কৰ্মসূচীৰ জৰিয়তে আকাংক্ষিত লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ সমাজ আৰু ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ জনসাধাৰণ আছে সেই সকলোৱে মিলি যিখিনি আমাৰ সকলোকে উদ্দেশ্য কৰে, যিখিনি আমাৰ সামাজিক নীতি আছে বা সামাজিক উদ্দেশ্য আছে, ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আদিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে আৰু সকলো দিশৰে সকলোকে উন্নয়নৰ লক্ষ্য কৰি যিবিলাক নিশ্চয়তা প্ৰদানত উপনীত হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়, তেনেধৰণে সকলো ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ নিজৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। চ' এই উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰশাসন অৰ্থাৎ যিখিনি চৰকাৰৰ আমাৰ এনে কামবিলাক থাকে, সেই কাৰ্যসূচীবিলাক বিভিন্ন ধৰণে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে সকলো দিশতে আমি কৰি থকা দেখা পাওঁ। তেনেদৰে এই লোকনীতিখিনি আমি অভিধানটো সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰতে যিহেতু প্ৰথমে চাব গ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, সেই গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰই চৰকাৰতেই লোকনীতিবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু ৰূপায়ণকৰণৰ জৰিয়তে দৈনন্দিন যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্য থাকে সেই কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰে। ঠিক সেইদৰে আমি অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই যি পাই আহিছোঁ যে চৰকাৰে যিদৰে নিজৰ অন্যতম গুৰুত্ববিলাক সেই গুৰুত্বৰ আৰু তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰৰ জনগণৰ বাবে যিবিলাক তেওঁলোকৰ কাম থাকে, যিবিলাক কল্যাণকামী কাম থাকে, সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে সাঙুৰি পিনে এটা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক বা আমাৰ শিক্ষা জগততো বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ পদক্ষেপবিলাক কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় থ্ৰু দিছ পাব্লিক পলিচি এপ্ৰ'চ। চ' অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই এই চৰকাৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে আৰু ই সাধাৰণতে কোৱা হয় যে লোকনীতিবিলাক যিবিলাক আমাৰ লোকনীতি আছে সেইবিলাক চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন যেতিয়া আমাৰ উৎপত্তি হৈছিলে সেই তাৰ সমানে প্ৰাচীন বুলি কোৱা হৈছে। যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ এখন উৎপত্তি হৈছিলে বা আমাৰ এখন প্ৰশাসনৰ উৎপত্তি হৈছিলে, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে, সেই যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এই লোকনীতিসমূহ আৰম্ভ হৈছিলে। So আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাব্লিক পলিচিজ আৰ এজ অল্ড এজ দ্য অৰিজিন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু গভৰ্ণমেণ্ট যিমান আমাৰ প্ৰাচীন, তো সিমানেই প্ৰাচীন আমাৰ যিখিনি আমাৰ লোকনীতি। চ' সেইদৰে এটা আমাৰ প্ৰাচীন ধাৰণা আজিও আমাৰ প্ৰচলিত হৈ আছে। যি কি নহওক, ইয়াক এটা বিদ্যায়তনিক বিষয় হিচাপে লোকনীতিত অধ্যয়ন কৰি কিছুমান আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আমি কুৰি শতিকাত আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। মূলতঃ 1950 চনত দশকত কিছুসংখ্যক সমাজ বিজ্ঞানীয়ে এই লোকনীতিৰ বিলাকৰ নিৰ্ধাৰণ, ৰূপায়ণকৰণ আৰু মূল্যায়নকৰণৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সুকীয়া বিষয় তেওঁলোকে লোকনীতিৰ অধ্যয়নৰ আৰম্ভ কৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে এই নীতি নিৰ্ধাৰণ লক্ষ্যসমূহৰ উদ্দেশ্যত মানে সংহতকৰণ আৰু সংজ্ঞায়িতভাৱে কৰা কিছুমান নীতি যিবিলাক আমি জৰিয়তে নিশ্চিত কৰা হয়, তেনেকৈ আমি আমাৰ লোকনীতিসমূহ আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। অৰ্থাৎ পলিচি মেকিং ইজ ইউজড এজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰ ডিফাইনিং দ্য প্ৰায়ৰিটাইজিং অবজেক্টিভছ। যিখিনি আমাৰ অবজেক্টিভ প্ৰায়ৰিটিজ থাকে তাৰ ওপৰত ডিফাইন কৰা হৈছিলে আৰু হুইচ আৰ টু বি এচিভ থ্ৰু দ্য ফৰ্মুলেশ্যন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ পাব্লিক পলিচি, এ কোৰ্চ অফ একশ্যন ফৰ ছিকিউৰিং টাৰ্গেটেড গোলছ।
সো যিখিনি আমাৰ গোল থাকে চৰকাৰৰ বা ৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো দিশত যিখিনি আমাৰ গোল থাকে বা উদ্দেশ্য থাকে সেইখিনিসমূহ আমি সুচাৰুৰূপে কৰিবলৈ এখন ৰাষ্ট্ৰত বা দেশত পাব্লিক পলিচি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ যিখিনি দৈনন্দিন জীৱন আছে সেই দৈনন্দিন জীৱনকে ধৰি লোকনীতি অভিধানটো সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্য নীতি বা সামাজিক নিৰাপত্তা নীতি, জনসংখ্যা নীতি, প্ৰতিৰক্ষা নীতি, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে আমি লোকনীতিৰ আমাৰ ভাগবিলাক আমি দেখিবলৈ বা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। এই লোকনীতি অভিধাটো ব্যৱহাৰ যিখিনি আমি দেখি পাওঁ তাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি ইয়াৰ কিছুমান সামঞ্জস্য আমাৰ সমাজত আমি দেখা পাই আছোঁ। প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব লোকনীতি বুলি ক'লে আমি লোক অৰ্থাৎ পাব্লিক আৰু নীতি অৰ্থাৎ পলিচি এই দুইটাৰ অভিধানৰ অৰ্থটো জনাটো আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। সাধাৰণভাৱে কি হৈছে যে এই পাব্লিক শব্দটো ব্যক্তিগত নোহোৱাটো সূচায়, অৰ্থাৎ ই ৰাজহুৱা পৰিক্ৰমা বা ৰাজহুৱা কাৰ্য বা ৰাজহুৱা মালিকীস্বত্ব সম্পদ আদি ৰাজহুৱা উদ্দেশ্য আদি ইত্যাদি সূচিত কৰে। লোক প্ৰশাসনৰ প্ৰেক্ষাপটত যিটো আমাৰ লোক অভিধাটো সমাজৰ মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কাৰ্যসূচী আৰু সিদ্ধান্তৰাজিক বুজোৱাৰ অৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত কোৱা হৈছে যে সেই নীতিসমূহ আঁচনিবিলাক যিবিলাক চৰকাৰে অৰ্থাৎ আন আন সংস্থাবিলাকে বা প্ৰাধিকাৰীসকলে দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় আৰু তেওঁলোকেই সেইবিলাক কি কৰে ৰূপায়ণ কৰে অৰ্থাৎ ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। এই পাব্লিক পলিচিজ আৰ দোজ হুইচ আৰ দ্য ফৰ্মুলেটেড যিবিলাক চৰকাৰৰ দ্বাৰা বা আন প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা ফৰ্মুলেটেড কৰা হয় আৰু ইমপ্লিমেণ্টেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট বডিজ এণ্ড আদাৰ অফিচিয়েলছ। বাকী গভৰ্ণমেণ্ট বডিবিলাক আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী সংস্থা আছে আৰু আন আন অফিচিয়েল আছে তেওঁলোকে গোটেইখিনি নিৰ্ধাৰণো কৰে, তাৰপিছত সেইবিলাক ৰূপায়ণ কৰা হয়। লোকনীতিবিলাক হৈছে চৰকাৰী বিধি, আঁচনি আৰু সিদ্ধান্ত আৰু কৰ্মসূচী যিবিলাক বাধ্যতামূলক আৰু কৰ্তৃত্বশীল প্ৰকৃতিৰ। Public policies are governmental rules, programs, decisions, course of actions which are authorized and binding in nature. So গোটেইখিনি ইয়াতে বাইণ্ডিং হৈ থাকে। এই লোক প্ৰশাসনেই হৈছে চৰকাৰী প্ৰশাসন। এনেদৰে বাইণ্ডিং হৈ থকা যিটো ব্যৱস্থা সেইটোৱে হৈছে আমাৰ চৰকাৰী প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আৰু এই প্ৰশাসন আৰু ইয়াৰ চৰকাৰী নীতি নিৰ্ধাৰণ আৰু ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত ই জড়িত হৈ থাকে। সেইদৰে আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আমাৰ লোক প্ৰশাসন আমাৰ লোকনীতিৰ দৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। এই ক্ষেত্ৰত লোকনীতিৰ জৰিয়তে জনস্বাৰ্থৰ লগতে জনগণ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি সামগ্ৰিক উন্নয়ন সকলো জনগণৰে যিখিনি আমাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে বা আমাৰ চালান চৰকাৰী সংস্থাবিলাকে ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়াস তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। এই নীতি তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব নীতি মানে কি? হোৱাট মিনিং অফ পলিচি? হোৱাট ইজ মিনিং অফ পলিচি? এই নীতি শব্দটো আমি ক'ৰ পৰা আহিছে? নীতি শব্দটো একচুৱেলি ক'ৰ পৰা আহিছে? ইংৰাজী পৰিশব্দ পলিচি, ইয়াত গ্ৰীক ভাষাত পলিচ POLIS নামৰ শব্দৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে নগৰ বা ৰাষ্ট্ৰ। নগৰ বা ৰাষ্ট্ৰ POLIS অৰ্থাৎ চিটি ষ্টেট। আন একাংশৰ মতে আকৌ পলিচি শব্দটো লেটিন ভাষাৰ পলিটিয়া শব্দৰ পৰা আহিছে POLITA, যিটো লেটিন ভাষাৰ পলিটিয়া শব্দ তাৰ শব্দটো ৰাষ্ট্ৰ, নাগৰিক বা ৰাজ্য। চ' দুইটা একেই মিনিং হৈছে, অৰ্থাৎ পলিচি শব্দৰ তেওঁলোকে গ্ৰীক ভাষা আৰু লেটিন ভাষা দুইটাৰ পৰা লৈছে, যাৰ মিনিংটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰ, নাগৰিক আৰু চৰকাৰক লৈ। চ' এনেদৰে নীতি বুলি ক'লে ৰাষ্ট্ৰ বা চৰকাৰী নীতিক সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা চৰকাৰী সিদ্ধান্ত যিবিলাক থাকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল যিবিলাক আমাৰ ডিচিজন থাকে সেই ডিচিজনবিলাক পৰিপূৰক হিচাপে এই নীতি ধাৰণাটো অৰ্থাৎ পলিচি অভিধাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দ্য অক্সফৰ্ড লাৰ্নাৰ্ছ ডিক্সনেৰী তাতে আমি পাইছোঁ যে নীতি অভিধাটো এক কাৰ্য আঁচনি যিখিনি আমাৰ প্লেন অফ একশ্যন অৰ্থাৎ যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ একশ্যন পাৰ্ট সেই একশ্যন পাৰ্টখিনি আমি নীতিৰ জৰিয়তে প্লেনৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ পাব্লিক পলিচিৰ জৰিয়তে আমি সংজ্ঞায়িত কৰোঁ। নীতি হৈছে কৰ্ম পৰিকল্পনা যাক নেকি সমূহীয়াভাৱে কোনো সংস্থা বা অভিকৰণৰ দ্বাৰা ইয়াৰ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা সন্মিহিত সমূহত কৰিব নোৱাৰি। এই যিখিনি আমাৰ তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ আছিলে সেই তৃতীয় বিশ্বৰ বেছিভাগ দেশতে কি হৈছিলে, বেছিভাগ চৰকাৰে আৰ্থ-সামাজিক বিকাশৰ জৰিয়তে এটা যুক্তিসংগত পুনৰুত্থানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল। তেওঁলোকৰ বেছিভাগে তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহত কি হৈছিলে অৰ্থনৈতিক বিকাশ, তাৰপিছতে সামাজিক উন্নয়নৰ পদ্ধতি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ যেনে শিক্ষাগত পদ্ধতি, ৰাজনৈতিক পদ্ধতি আজি সকলোৰে
উন্নয়নটো বজাই ৰাখিবৰ বাবে যিখিনি বহনক্ষম উন্নয়নমূলক তেওঁলোকে মুখ্য উদ্দেশ্যপ্ৰাপ্তিৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি গৈছিল তাৰে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ ক্ষমতাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ সময়ত তেওঁলোকে সংগ্ৰামো মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিলে আৰু সেইখিনিৰ বাবে তেওঁলোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমো কৰিছিলে। তেওঁলোকে সেই যিখিনি প্ৰাসংগিক নীতিবোৰ উন্নত কৰিব বিচাৰে সেয়ে এইটো ভাবা হৈছিল যিখিনি দৃষ্টিভংগীত ৰণনীতি আৰু ধাৰণাবোৰ অধ্যয়ন আৰু এই দিশত অৰিহণা যোগাব। ৰাজহুৱা নীতিৰ অধ্যয়নটোৱে এটা উদ্দেশ্যৰ বাবে এক শক্তিশালী দৃষ্টিভংগী আৰু প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাক অতীতৰ পৰা ভৱিষ্যতলৈ যিটো ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰে, পাষ্টৰ পৰা ফিউচাৰলৈ যিখিনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰে তেওঁলোকে সেইখিনি ৰাজহুৱা নীতিৰ হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰণালী। ইয়াতে পাব্লিক পলিচিৰ জৰিয়তে সেই অতীতৰ পৰা ভৱিষ্যতলৈকে যিখিনি সামাজিক ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থাখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চেঞ্জ এটা আনিব বিচাৰিছিলে আৰু ইয়াৰ বাবে পাব্লিক পলিচি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিলে। চ' ভৱিষ্যতৰ বাবে নতুন নীতি আৰু বিকল্পৰ প্ৰয়োজন আছিলে। যিখিনি ফিউচাৰ যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু থাকে সেইখিনিৰ বাবে আমাক ছাকচেছফুল কৰিবৰ কাৰণে পাব্লিক পলিচি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰপিছতে এণ্ডাৰছন নামৰ এজন পাৰ্চনেলিটি আছিলে। তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে যে নীতি হৈছে যিটো আমাৰ পাব্লিক পলিচি সেই পলিচিটো অৰ্থাৎ পলিচি মানে হৈছে সমস্যা বা উদ্বেগৰ বিষয় অৰ্থাৎ মোকাবিলা কৰিবলৈ একোজন কৰ্তা বা কৰ্তাসকলে অনুসৰণ কৰা সেই উদ্দেশ্যধৰ্মী কাৰ্যসূচী। পলিচি ইজ পাৰ্পাছিভ কোৰ্চ অফ একশ্যনছ। যিখিনি পাৰ্পাছিভ কোৰ্চ থাকে তাত একশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ফ'ল'ড বাই এন এক্টৰ। যিকোনো এজন এক্টৰ ফ'ল'ড কৰি অৰ এ ছেট অফ এক্টৰ ইন ডিলিং উইথ দ্য প্ৰব্লেম অৰ মেটাৰ অফ দ্য কনচাৰ্ণ। এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে এজন কৰ্তা বা কৰ্তাসকলৰ অনুসৰণ কৰা উদ্দেশ্যধৰ্মী কাৰ্যসূচীবিলাক তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব। সৰল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে লোকনীতি হৈছে সম্পূৰ্ণ জনতাৰ বাবে, জনতাৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আৰু জনতাৰ দাবীত তেওঁলোকৰ বিষয়ৰ লগত জড়িত নীতিক বুজোৱা হয় আৰু ই কোনো ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত বা কাৰ্যৰ লগত সম্পৰ্কিত নহয়। কোনো লোকনীতি বা লোক আঁচনিত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ আঁচনিসমূহ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ যিখিনি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বা কাৰ্যৰ লগত সম্পৰ্কিত হয় তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে। লোকনীতি বা লোক আঁচনিসমূহ চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে জনতাৰ স্বাৰ্থৰ বা জনতাৰ উদ্দেশ্যে বা কিছুমান জনতাৰ লাভৰ লক্ষ্য কৰি বা তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি কৰা হয়। ই এটা আছে আহিলা যাৰ জৰিয়তে চৰকাৰে কোনো এক বা একাধিক উদ্দেশ্য চৰকাৰে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য বা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য যেনে নিৰক্ষৰতা নিৰ্মূলকৰণ আৰু দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ আৰু নিয়োগ সৃষ্টিকৰণ, বহনক্ষম পৰিৱেশ সৃষ্টি এনেধৰণৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। সাধাৰণ অৰ্থত লোকনীতিৰ অৰ্থ হৈছে ৰাজহুৱা পৰিক্ৰমা অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ, ৰাজহুৱা দাবী ইত্যাদিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নীতিসমূহ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰা হয়। ব্যক্তিগত পৰিক্ৰমা বা জনগণৰ কাৰ্যকলাপসমূহৰ ওপৰত যিখিনি লোকনীতি সেই গোটেইখিনি সামৰি লোৱা নহয়। চ' ইয়াত কি হয় সকলো লোকৰে জনসাধাৰণৰ সকলো দিশতে তেওঁলোকে কি হয় এই নীতিবিলাক চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে এটা ৰাজহুৱা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰি বা নতুবা তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা লক্ষ্য সাধনৰ নিমিত্তে নিৰ্ধাৰণ বা কাৰ্যকৰী কৰে। এই লোকনীতিৰ সংজ্ঞা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়াইছে। প্ৰথমে আমি ক'ব পাৰিম যে এপেলবি নামৰ এজন বিখ্যাত দাৰ্শনিক আছিলে। তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল যে লোক প্ৰশাসনৰ সাৰাংশ হৈছে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা, দ্য এছেঞ্চ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন পলিচি মেকিং। চ' পলিচি মেকিং মানে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে লোক প্ৰশাসনৰ যিখিনি সাৰাংশ, এছেঞ্চ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তাৰপিছতে থমাছ ডে তেওঁৰ মতে ক'ব বিচাৰিছে যে চৰকাৰে যি কৰিবলৈ বা যি নকৰিবলৈ নিৰ্ণয় কৰে সেয়ে লোকনীতি বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ হোৱাট এভাৰ ইজ গভৰ্ণমেণ্ট চুজ টু ডু অৰ নট টু ডু ইজ পাব্লিক পলিচি। চৰকাৰে যিখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰে কৰিবলৈ সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে পাব্লিক পলিচিৰ ৰূপত তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু এজন দাৰ্শনিক কাৰ্ল জে ফ্ৰেডৰিকৰ মতে লোকনীতি হৈছে চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত সম্পদৰাজি প্ৰয়োগ কৰি যিখিনি চৰকাৰৰ পৰ্যাপ্ত সম্পদৰাজি আছে সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰি আৰু প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ দূৰীকৰণৰ জৰিয়তে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ গ্ৰহণ কৰা কিছুমান কাৰ্যসূচী। এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকনীতিৰ সংজ্ঞা আমি পাই আহিছোঁ। চ' ইয়াৰ লোকনীতিৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে
আমি দেখা পাওঁ ইয়াৰ বিশেষ গৱেষণাৰ কিছুমান নেটৱৰ্ক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সম্প্ৰদায় আছে যি সমস্যা আৰু নীতিবোৰ সমাধান কৰে আৰু ধাৰণাবোৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন ধাৰণাবোৰ আমাৰ সমাজত আমি প্ৰতিটো সময়তে উদ্ভাৱিত হৈ আহিছে সেইবোৰক লৈ তেওঁলোকে বা চৰকাৰে বা ৰাষ্ট্ৰ প্ৰশাসনে সেইবোৰৰ ওপৰত বিভিন্ন তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰে। চ' আৰু ইয়াৰ ওপৰতে সংজ্ঞা বিশ্লেষণ কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে লোকনীতি হৈছে মূল ক্ৰিয়াকলাপ অৰ্থাৎ পদক্ষেপ, চৰকাৰৰ মূল পদক্ষেপ। ই হৈছে চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনগণ আৰু তেওঁলোকৰ সংস্থা আৰু সংগঠনবিলাকৰ কল্যাণৰ বাবে কেতবোৰ সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য কিছুমান তেওঁলোকে নিশ্চয়িত কৰে। আৰু এনেধৰণৰ নীতিসমূহে হৈছে চৰকাৰ এখন চলিবলৈ আৰু দক্ষভাৱে ফলপ্ৰদভাৱে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ন্যায় দান কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সমৰ্থন কৰাৰ লগতে এটা সক্ৰিয় জন অংশগ্ৰহণমূলক এটা দিশ তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে উৎসাহিত কৰিছে। চ' এই লোকনীতিৰ আমি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ আগতে আমি নেচাৰ্ছ অফ পাব্লিক পলিচি এপ্ৰোচ অকণমান আগবঢ়াম। এই নেচাৰ্ছ অফ পাব্লিক পলিচি এপ্ৰোচত আমি দেখা পাম যে আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে যিখিনি আমাৰ ৰাজহুৱা নীতি দৃষ্টিভংগী আলোচনাৰ যিখিনি আৰম্ভণি বিন্দু হৈছে ৰাজহুৱা যিখিনি নীতি অৰ্থাৎ পাব্লিক পলিচি। এই দৃষ্টিভংগী আমি ইয়াকে বিবেচনা কৰোঁ যে ৰাজহুৱা নীতিৰ সৈতে যে ক্ষেত্ৰবোৰৰ সম্পৰ্ক আছে আমাৰ সকলো দিশতে, আমাৰ সমাজখনৰ সকলো দিশতে এই পাব্লিক পলিচিৰ সম্পৰ্ক আছে। যিবোৰে ৰাজহুৱা বুলি আমি কওঁ সেইবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ যিখিনি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আছে সেই প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী হোৱা আমি দেখা পাওঁ। এই ৰাজহুৱা নীতি অভিব্যক্তিটো পূৰ্বানুমানভাৱে আমি ক'ব পাৰিম যে জীৱনৰ এক ক্ষেত্ৰ আছে যি ব্যক্তিগত বা স্পষ্টভাৱে ব্যক্তিগত নহয়, কিন্তু এটা জেনেৰেল এটা কনচেপ্ট ৰখা হয় আৰু ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ আৰু জনমতৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ধাৰণা আৰু ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কোনো মতবাদ তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ ওপৰত সকলোখিনি সামৰি লোৱা হয়। এই ৰাজহুৱা শব্দটো মানৱ কাৰ্যকলাপৰ সেইটো দিশ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যাৰ বাবে ৰাজহুৱা কাৰ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন। এনেদৰে ৰাজ্যৰ ভূমিকা হৈছে এনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা য'ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ সিমান সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি। চ' ৰাজহুৱা স্বাৰ্থখিনি আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ যে কিছুমান বস্তু আমি ইয়াৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত কৰিলে আমাৰ চৰকাৰৰ সকলো দিশতে আমাৰ উন্নয়ন সম্ভৱপৰ হৈ উঠে আৰু উন্নয়ন সকলো দিশতেই আমি দেখা পাওঁ। এই লোকনীতিসমূহৰ আমি কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি ক'ব পাৰিম যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ পাব্লিক পলিচি। চ' লোকনীতিবিলাকৰ এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ইয়াৰ আমি নেচাৰসমূহ আমি আলোচনা একেলগে আগবঢ়াইছোঁ। চ' এইখিনিৰ লগত দুয়োটা সামঞ্জস্য হৈ আছে। এই লোকনীতিবিলাকৰ সদায় ৰাজহুৱা পৰিক্ৰমা আৰু ৰাজহুৱা উদ্দেশ্য সূচায়। চ' প্ৰথমটো আমি নেচাৰ ইয়াত ক'ব পাৰিম, বৈশিষ্ট্য হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই লোকনীতিবিলাক এটা ৰাজহুৱা পৰিক্ৰমা আৰু ৰাজহুৱা উদ্দেশ্য সূচাই থাকে। It always refers to the public affairs and public purpose. চ' লোকনীতিবিলাক সদায় পাব্লিক পাৰ্পাজত হয় আৰু পাব্লিক এফেয়াৰ্ছ ইয়াতে জড়িত হৈ থাকে। ৰাজহুৱা ৰাজস্ব নীতিবিলাক সদায় ৰাজহুৱা পৰিক্ৰমা আৰু প্ৰয়োজনীয়তা উদ্দেশ্য আৰু তথা দাবীসমূহ জড়িত হৈ থাকে। ইয়াত সকলো দিশতে আমি ৰাজহুৱা খণ্ডই জড়িত হৈ থকা দেখা পাওঁ। যিখিনি ৰাজহুৱা হৈ থাকে সেইখিনিহে উদ্দেশ্য আমি ইয়াতে আৰু ইয়াৰ দাবীসমূহ জড়িত হৈ থকা দেখা পাওঁ। দ্বিতীয়তে আমি ক'ব পাৰিম লোকনীতিসমূহ উদ্দেশ্যধৰ্মী আৰু ফলাফলৰ অভিমুখী। পাব্লিক পলিচি ইজ অলৱেজ পাৰ্পাছিভ এণ্ড ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড। চ' সদায় ইয়াৰ ফলাফলসমূহ আমি ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড হ'বলৈ আমি যিখিনি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তাত আমি দেখা পাওঁ। এই লোকনীতিসমূহ সদায় উদ্দেশ্যধৰ্মী আৰু যিখিনি আমাৰ ফলাফল অভিমুখী সেই কেতবোৰ সিদ্ধান্ত আৰু কাৰ্যসূচী সমষ্টিগতভাৱে ৰূপ দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৰু লোক প্ৰশাসনৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। এই লোকনীতিবিলাকৰ লক্ষ্যহীন আচৰণ তথা তদন্ত সিদ্ধান্ত নহয়। প্ৰতিটো ৰাজস্ব নীতিয়ে উদ্দেশ্যধৰ্মী আৰু ফলাফল ভিত্তিক। তাৰপিছতে আমি ক'ব পাৰিম তৃতীয়তে লোকনীতি হৈছে নীতি নিৰ্ধাৰণৰ নীতি বিষয়ক নীতি সিদ্ধান্তৰ এটা সমষ্টি। The public policy is a set of policy decision of policy makers. So এইটো হৈছে এটা policy decisions of policy makers যিবিলাকে পলিচি বনাই ৰূপায়ণ কৰে। লোকনীতি বুলিলে এনে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত লোক প্ৰশাসকসকলে
যিকেইজন আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্ট আছে বা ৰাষ্ট্ৰৰ নেতা আছে তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট বিষয় বা সমস্যা লক্ষ্য আগত ৰাখি সকলো কাৰ্য গ্ৰহণ কৰে বা সিদ্ধান্ত লয় আৰু সেনেকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তত আগবাঢ়ি যায় আৰু কাৰ্যসূচীবিলাকো তেওঁলোকে সেই পলিচি মতে তেওঁলোকে ডিচিজন লৈ আগবাঢ়ি যায়। এই পৃথক তদৰ্থ আৰু অনাসম্পৰ্কিত সিদ্ধান্তটো ইয়াতে মানি লোৱা নহয়। লোকনীতিসমূহ হৈছে নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ সম্পৰ্কিত নীতি বিষয়ত আৰু সিদ্ধান্তসমূহ আৰু কেতবোৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান সমষ্টিগত ৰূপ। চতুৰ্থতে আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াক লোকনীতি জনস্বাৰ্থ, ৰাজহুৱা দাবী আৰু জনমতৰ প্ৰয়োজনীয়তা হৈছে প্ৰধান ভিত্তি। পাব্লিক পলিচি হেজ ফৰ ইটছ বেচিছ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট অৰ পাব্লিক ডিমাণ্ড অৰ পাব্লিক নিডছ। এতিয়া পাব্লিক ডিমাণ্ড, পাব্লিক নিডছ আৰু পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। তাৰপিছতে লোকনীতিবিলাক হৈছে কেতবোৰৰ কিছুমান সামূহিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ফলশ্ৰুতি। পাব্লিক পলিচি ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ চাম কালেক্টিভ ডিচিজন মেকিং। চ' কিছুমান কালেক্টিভ ডিচিজন মেকিঙৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পাব্লিক পলিচি আমাৰ জড়িত হৈ থাকে। এই লোকনীতি নিৰ্ধাৰকসকলে সমূহীয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ জৰিয়তে সংজ্ঞায়িত কৰা কাৰ্যসূচী। ইয়াত যিখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হয়, চ' নিৰ্ধাৰকসকলে এটা সমূহীয়া সিদ্ধান্ত লয় আৰু এই সিদ্ধান্ত লৈ তেওঁলোকে কাৰ্যত উপনীত হয় আৰু পলিচিবিলাক তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে। এই নীতি নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত কেতবোৰ চৰকাৰী প্ৰাধিকৰণ, চৰকাৰী সংস্থা আৰু সংগঠন জড়িত হৈ থাকে। যিহেতু আমি জানো যে লোকনীতি অৰ্থাৎ পাব্লিক পলিচি আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, সেইদৰে এই নীতিটো আমাৰ ছাকচেছফুল হ'বলৈ হ'লে ইয়াত চৰকাৰী প্ৰাধিকৰণ আৰু চৰকাৰী সংস্থা আৰু সংগঠন জড়িত হৈ থাকে। এই বিষয়া বা সংস্থাবিলাকে সামূহিকভাৱে লোকনীতিৰ যিখিনি সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য আছে সকলোৱে মিলি সামূহিকভাৱে সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য অনুসাৰে কাৰ্যখিনি পৰিচালনা কৰে আৰু এই লোকনীতি চৰকাৰী প্ৰাধিকৰণ আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ কাৰ্যকলাপৰ এটা আৰ্হি স্বৰূপ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে আৰু ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ যে লোকনীতি হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট নীতিগত কাৰ্যসূচী। চ' পাব্লিক পলিচি ইজ এ স্পেচিফাইড প্ৰিন্সিপাল কোৰ্চ অফ একশ্যনছ। কিছুমান স্পেচিফাইড প্ৰিন্সিপাল কোৰ্চ ইয়াতে আমি একশ্যন ৰূপত আমি লোৱা দেখা যায়। তেওঁলোকে কৰ্মসূচী, সেইমতে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মসূচী লয় আৰু এক পৰিকল্পিত কৰ্মসূচী তেওঁলোকে লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান নীতিগত আৰু নিৰ্দিষ্ট কৰ্মসূচীও জড়িত হৈ থাকে, যি নেকি সম্পূৰ্ণৰূপে সাধাৰণ আৰু অৰ্থহীন নহয়। ই কেতিয়াও এক মানে কি আগগুৰিবিহীন নহয়, নীতি নহয়, ৰেণ্ডম পলিচি নহয়। ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ লিমিটেশ্যন সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰখা হয় আৰু এটা দৃঢ় আৰু অবিৰতভাৱে যিখিনি কৰ্মসূচী হয় সেইদৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকে পলিচিবিলাক তেওঁলোকে বনাই লয়। এই নীতিবিলাকৰ যিখিনি প্ৰায়োগিক দিশ সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি নমনীয় পৰিসৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পাওঁ। যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰায়োগিক দিশ আছে সেই দিশবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা নমনীয়তাৰ পৰিসৰ দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছতে লোকনীতিবিলাকে কি হয়, প্ৰশাসকসকলে জনস্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰৰ পচন্দক প্ৰতিফলিত কৰে। পাব্লিক পলিচি ৰিফ্লেক্টছ দ্য চইচ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মেড অফ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট বাই দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' তেওঁলোকে জনগণৰ যিখিনি স্বাৰ্থ সেই স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে পলিচিবিলাক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰায়োগিক দিশ আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া হৈছে লোকনীতি। চৰকাৰে যিবিলাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, কাৰ্যসূচীবিলাক জনগণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, সেই বস্তুটোকে আমি লোক পলিচি অৰ্থাৎ পাব্লিক পলিচি হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ সংজ্ঞায়িত আৰু মীমাংসাহীন পদ্ধতিৰ অৱলোচন। সীমাহিত যিখিনি আমাৰ পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিবিলাক ইয়াতে অৱলম্বন কৰা হয়। এটা সুসংজ্ঞায়িতভাৱে ইউজ অফ দ্য চেটেল ৱেল ডিফাইণ্ড প্ৰচিডিউৰ, এটা সুসংজ্ঞায়িত আৰু মীমাংসিত পদ্ধতি। ইয়াত কোনো খেলি মেলি অমীমাংসাৰ সৃষ্টি নহয়, এটা মীমাংসিত পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমাৰ পলিচিবিলাক তৈয়াৰ কৰা হয়। তাৰ পাছতে থাকিব আমাৰ এটা লিগেল এণ্ড কনষ্টিটিউচনেল বেচিছ। আমাৰ যিখিনি নীতি আছে সেই নীতিবিলাক আইনগত আৰু সাংবিধানিক ভিত্তি থাকিব লাগিব। যিকোনো ধৰণে নীতিয়ে লওক, আমাৰ চৰকাৰে বা ৰাষ্ট্ৰ কৰ্তৃপক্ষই যিয়ে আমাৰ নীতি লওক, তাত সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ আইনৰ আৰু সাংবিধানিক ভিত্তি আমি দেখা পাব লাগিব। দেট ইজ কল্ড লিগেল এণ্ড কনষ্টিটিউচনেল বেচিছ। এখন চৰকাৰৰ দ্বাৰা আৰু প্ৰণোদিত বা চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিখিনি আমাৰ
ব্যৱহৃত যিখিনি লোকনৃত্য হয় তেওঁলোকে যিখিনি লোকনীতি ৰূপায়ণ কৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সদায় ৰাষ্ট্ৰৰ এটা আইন বা একাধিক আইনৰ নতুন যিখিনি সাংবিধানিক নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি আমি মানি চলিব লাগিব আৰু তাৰ আধাৰতে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগিব লোকনীতিটো। এই দিশটো আমাৰ ইয়াতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে লোৱা হয়। এই লোকনীতিৰ যিখিনি ইতিবাচক আৰু নেতিবাচকো হ'ব পাৰে। পাব্লিক পলিচি কেন বি পজিটিভ অৰ নিগেটিভ। পাব্লিক পলিচি নেচাৰত কি হয়, কেতিয়াবা ই নিগেটিভো হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা পজিটিভো আমি দেখা পাওঁ। তো জনগণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰী কাৰ্যাৱলী অৰ্থাৎ পদক্ষেপৰ লগত লোকনীতিসমূহ জড়িত হৈ থাকে। আৰু এইটো আমি তেতিয়া ইতিবাচক দিশ বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেতিয়া জনগণৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ এই স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া আমি ইয়াক এটা পজিটিভ দিশ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আনহাতে যেতিয়া কোনো লোকনীতি চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কাৰ্যগত বলবৎ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে আৰু লোকনীতিক নেতিবাচক লোকনীতি হিচাপে অভিহিত কৰা হয়। যেতিয়া এইখিনি ইয়াৰ অপজিটত আমি কেতিয়াবা নিগেটিভ পাৰ্টটো দেখা পাওঁ, যেতিয়া কোনো লোকনীতিত এজন চৰকাৰী বিষয়াই বা কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে যি কৰ্মচাৰীসকলে মিলি যিবিলাক কাৰ্যগত বলবৎ কৰে সেইখিনিৰ পৰা কেতিয়াবা বিৰত থাকে বা কেতিয়াবা পলিচিবিলাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকে অলপ সময় লয় বা বহুত সময় লগাই দিয়ে। কেতিয়াবা ইয়াৰ নিগেটিভ ইছ্যু আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইবাবে। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ লোকনীতিবিলাকৰ যিখিনি চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ ওপৰত যিখিনি প্ৰভুত্ব জ্ঞাপক আৰু বাধ্যতামূলক চৰিত্ৰ আৰু তেওঁলোকে এই নীতিবিলাকক ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ এই পাব্লিক পলিচিজ আৰ অথৰাইটিভ আৰু যিবিলাক ইয়াৰ বাইণ্ডিং এণ্ড পাব্লিক অফিচিয়েলছ এণ্ড দে হেভ টু ইমপ্লিমেণ্ট দিছ। তেওঁলোকে কিছুমান বাধ্যতামূলক চৰিত্ৰ থাকে আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে হেভ টু ইমপ্লিমেণ্ট দিছ, এইবিলাক নেতিবাচকভাৱে তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। এই লোকনীতিবিলাকে চৰকাৰী বিষয়াসকলে সম্পাদন কৰিবলগীয়া আৰু কাৰ্য নিৰ্দেশনাৰ যিখিনি প্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰে সেইখিনি গোটেইখিনি প্ৰদান কৰা আমি দেখা পাওঁ। তাৰপাছত আমি ক'ব পাৰোঁ এই লোকনীতিবিলাক আইনৰ দমনমূলক শক্তিৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হৈ থাকে। ইয়াতে কি হৈছে, যিখিনি নীতি আছে সেই আইনৰ ওপৰত ভিত্তি প্ৰতিষ্ঠিত, সেয়ে এই নীতিসমূহ সদায় কৰ্তৃত্বসূচক আৰু বাধ্যতামূলক। ইয়াত আমি যিহেতু আইন আমি মানি চলিব লাগিব, ইয়াত প্ৰতিটো নীতিতে ইয়াতে আমি আইনৰ যিখিনি ভিত্তি সেই ভিত্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু এই নীতিবিলাক সদায় কৰ্তৃত্বসূচক আৰু বাধ্যতামূলক হিচাপে আমি ল'ব লাগিব। এই নীতি ৰাষ্ট্ৰৰ দমনমূলক ক্ষমতাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। এই গোটেইখিনি আমি নেচাৰ অৰ্থাৎ বৈশিষ্ট্যভাগ আমি বিশ্লেষণ কৰি চালে ক'ব পাৰোঁ যে এই নীতিবিলাক হৈছে এটা সংজ্ঞায়িত নীতিযুক্ত কাৰ্যসূচী, যিবিলাক নেকি আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী বিষয়া আছে সেই বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে কিছুমান উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত আৰু উদ্দেশ্যবিলাক তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰূপায়ণ কৰে আৰু চৰকাৰে জনগণ আৰু তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিখিনি অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত যিখিনি তেওঁলোকে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে সেই গোটেইখিনিকে তেওঁলোকে কেতবোৰৰ যিখিনি কাৰ্য ব্যৱস্থা তাৰ ফলশ্ৰুতিয়ে হৈছে এই লোকনীতিসমূহ। সেয়ে কোৱা হয় লোকনীতিবিলাক হৈছে কেতবোৰৰ নিৰ্মীয়মান নমনীয়তাৰ সৈতে লক্ষ্য অভিমুখী কাৰ্যসূচী। এই লোকনীতিৰ জৰিয়তে সকলো চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচীবিলাক বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। এই লোকনীতি কিছুমান আৰ্হি আমি দেখা পাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি পাম ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ পলিচি, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি তাৰপিছতে ৰিডিষ্ট্ৰিবিউটিভ পলিচি, তাৰপিছতে আমি পাম ৰেগুলেটৰী পলিচি, তাৰপিছতে আহিলে কনষ্টিটিউৱেণ্ট পলিচি, কনফ্লিক্ট পলিচি এণ্ড বাৰ্গেনিং পলিচি। আমি পিছৰ পৰ্যায়ত এইখিনি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। এই সামগ্ৰিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা এই নীতিসমূহ কিছুমান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বাবে আমি ক্ষমতাত থকাসকলে আৰু যিখিনি পুনৰক্ষেপ আছে সেইখিনি সংজ্ঞাটো কৰিব পাৰি। এই নীতিসমূহৰ যোগ দিব লাগিলে আমি কি হয়, ৰাজহুৱা নীতিবোৰ হৈছে চৰকাৰী যিখিনি সংস্থা সেই সংস্থা আৰু বেচৰকাৰী যিখিনি অভিনেতাসকলৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা আৰু এইবিলাক ৰূপায়ণ কৰা নীতি। তাৰপিছতে ৰাজহুৱা নীতি আৰু ইয়াৰ যিখিনি পৰিণামৰ উন্নত ব্যাখ্যাৰ বাবে যিখিনি কৰা হয় তাক এটা উপাদান হিচাপে নিম্নলিখিত ধৰণে আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ। প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত লোৱা মূল্যবোধ আৰু চৰ্তত কিছুমান স্পষ্টীকৰণ থাকিব লাগিব। যিখিনি সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে লয় সেইখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য আৰু চৰ্তবিলাকৰ সকলোৰে
স্পষ্টীকৰণ থাকিব লাগিব। তাৰ পিছতে কি হয়, এই পদ্ধতিটোত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগিব কিছুমান বিকল্প চিনাক্ত কৰিব পাৰি, তেনেকুৱা ব্যৱস্থাও থাকিব লাগিব। নতুন বিকল্পৰ বিবেচনা কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত সৈতে তেওঁলোকে যিখিনি কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি কৰিব বা কম্পেৰেটিভলি সাহিত্যৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আৰু উপলব্ধ এইবিলাক তেওঁলোকে এটা ছাৰ্ভে ষ্টাডি কৰিব, সেইখিনিও ইয়াতে তৈয়াৰ কৰা হ'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে আমি ষ্টেপবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ লোকনীতিৰ আমি বিভিন্ন টাইপছ, সেই টাইপছবিলাক আমি নেক্সট পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম। লোকনীতিৰ কিছুমান অবজেক্টিভ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেই অবজেক্টিভবিলাকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে লোকনীতিৰ উদ্দেশ্য। ইয়াৰে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰত বাঢ়ি অহা যিখিনি ৰাজহুৱা প্ৰয়োজন, তাৰ চাহিদাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিখিনি ক্ৰমবৰ্ধমান আমাৰ প্ৰৱণতা, যেনে যিখিনি প্ৰযুক্তিৰ যিখিনি জটিলতা আমাৰ আৰু সামাজিক সংগঠন, ঔদ্যোগিকৰণ, নগৰীকৰণ আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ দুয়োটা দিশকে আমি দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিখিনি আমাৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সমস্যা, সামাজিক সংগঠন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, আৰ্বানাইজেশ্যন, এইবিলাক প্ৰব্লেম আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডত বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰব্লেম আমি ডে বাই ডে আমি বাঢ়ি অহা দেখা পাই আছোঁ। আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাণ্ট্ৰিত কি হয়, আমাৰ উন্নয়নশীল দেশত এই চৰকাৰৰ যিখিনি বাঢ়ি অহা জটিলতা, এই জটিলতাখিনি কৰ্মৰাজিৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ ফলত লোকনীতিৰ সুযোগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে। যিদৰে এই সমস্যাবিলাক বাঢ়ি আহিছে, সেই লোকনীতিৰ যিখিনি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোৰ পদ্ধতিও দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে সকলো ক্ষেত্ৰতে। সম্প্ৰতি এখন চৰকাৰ কেৱল শান্তি ৰক্ষাৰে নহয়, বিভিন্ন বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণ আৰু জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন সেৱাসমূহ যোগান ধৰোঁতা, আনকি ইয়াৰ মুখ্য যিবিলাক সংস্কাৰক আছে আৰু আৰ্থ-সামাজিক কাৰ্যসূচীৰ যিখিনি প্ৰধান নিৰ্ণায়ক আৰু প্ৰধান অৰ্থ যোগান কৰোঁতা আছে, এই সকলোখিনি সামৰি পিনে আমাৰ যিখিনি অবজেক্টিভ আছে আমাৰ পাব্লিক পলিচিৰ, গোটেইখিনি ইয়াতে লোৱা হৈছিলে। তাৰপিছতে আমাৰ উন্নয়নশীল দেশসমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন বৃদ্ধি কৰিবলৈ, আমাৰ যিখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন আছে সেইখিনি বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি কি হয় ইয়াতে শেহতীয়া যিখিনি কাৰিকৰী উদ্ভাৱন হৈছিলে, প্ৰয়োজনীয়তা যিখিনি আনুষ্ঠানিক পৰিৱৰ্তন গ্ৰহণ কৰা, সুবিধা দিয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা, মানৱ সম্পদ আৰু অন্যান্য সম্পদৰ সদব্যৱহাৰ কৰা, জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা, এইদৰে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ চৰকাৰৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চাপ পৰে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চাপ পৰা আমি দেখা পাওঁ। আৰু এনেধৰণৰ প্ৰবৃত্তি আৰু উন্নয়নে কি হয়, লোকনীতিৰ আকাৰ আৰু সুবিধাসমূহ অধিক বৃদ্ধি কৰি তোলে। এই লোকনীতিৰ পৰিসৰটো বৰ্তমান বহুত ব্যাপক হৈ পৰিছে। চ' ইয়াৰ যিখিনি আমি পৰিসৰ পাইছোঁ লোকনীতিৰ, দিনক দিনে সকলো দিশতে যিহেতু আমাৰ প্ৰব্লেমটো বাঢ়ি আহি আহিছে, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক, ৰাজনৈতিক, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ নগৰীকৰণ, উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যিহেতু আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক বাঢ়ি আহিছে, বৃদ্ধি পাই আহিছে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ প্ৰশাসনত লোকনীতিৰ বা পাব্লিক পলিচিৰ গুৰুত্ব দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে। চ' ইয়াৰ কি হয়, পাব্লিক নীতিৰ পৰিসৰটো আমি বহুত বহল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ। লোকনীতিয়ে কি কৰে, প্ৰায় সকলো দিশতে জনগণৰ জীৱন যাত্ৰাৰ যিখিনি দিশ আছে, সকলো দিশতেই মানে তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰে। এই ব্যক্তিকৰণ আৰু যিখিনি ব্যক্তিগতকৰণৰ মাত্ৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই অহাৰ লগে লগে আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা যিখিনি অভিকৰণ, সেইসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিখিনি আমাৰ নিচিনা উন্নয়নশীল দেশ, আমি এখন উন্নয়নশীল দেশত থাকোঁ, চ' উন্নয়নশীল দেশবিলাকতো দ্ৰুত গতিত পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈ আহিছে। আমি যিহেতু এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিত থাকোঁ, চ' ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিত কি হয়, আমাৰ এই ব্যক্তিগতকৰণ যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক যিখিনি হেৰি আছে, উদ্যোগীকৰণত যিখিনি ব্যক্তিগতকৰণ ব্যৱস্থা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। চ' এই যিখিনি আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন পদ্ধতিও বৰ্তমান আমাৰ উন্নয়নশীল দেশত যিদৰে দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে, ঠিক সেইদৰে এই পাব্লিক পলিচিবিলাকো আমাৰ পাব্লিক ক্ষেত্ৰত বা প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত, লোক প্ৰশাসনত আমাৰ দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে। চ' দেশৰ বিভিন্ন দিশত যেনে দ্ৰুতভাৱে পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছে। সকলো দিশতে বৰ্তমান কি হৈছে, আমাৰ যিখিনি নীতি, সেই নীতিখিনি প্ৰতিৰক্ষা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, চিকিৎসা সেৱা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু কৰ সংগ্ৰহ কৰা, কিছুমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ আনুষংগিক বহুতো খণ্ডলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ধৰিছে। চ' আমি দিনক দিনে দেখি আহিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত কিছুমান পলিচি, স্বাস্থ্যৰ লগত ৰিলেটেড পলিচি, তাৰপিছত ধৰি লওক আমি
গাৰ্ল চাইল্ডৰ লগত ৰিলেটেড পলিচি, বৃদ্ধসকলৰ লগত লৈ পলিচি, তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ লৈ আমাৰ কিছুমান পলিচি চলি আছে, প্ৰতিৰক্ষাক লৈ পলিচি, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা এইবিলাকক লৈও আনুষংগিক বহুতো ক্ষেত্ৰত, বহুতো খণ্ডত, প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে সমাজৰ সকলো দিশতে এই পাব্লিক পলিচিয়ে স্পৰ্শ কৰি আছে আৰু বৰ্তমান দ্ৰুতভাৱে সম্প্ৰসাৰিত হৈ উঠিছে। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাব্লিক পলিচি বুলি ক'লে আমি এইখিনিত ইয়াৰ নেচাৰসমূহ অৰ্থাৎ ইয়াৰ অবজেক্টিভ নেচাৰ গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। চ' ইয়াৰ জৰিয়তে আমি দেখা পাইছোঁ যে উন্নয়নশীল দেশত কিদৰে এই পাব্লিক পলিচিয়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰত কিদৰে ইয়াৰ পৰিসৰটো বৃদ্ধি কৰি আহিছে, কেনেকুৱা সকলো দিশতে কেনেধৰণে আমাৰ প্ৰশাসনৰ বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বা আমাৰ যিখিনি সমাজৰ সকলো দিশতে পাব্লিক পলিচি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে, সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ। তাৰপিছতে আমি ক'ব লাগিব ইয়াৰ কিছুমান উপাদান আছে, লোকনীতিৰ কিছুমান আমি উপাদানো দেখা পাওঁ। তাৰ আগতে আমি অৰিজিন অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ পাব্লিক পলিচি এপ্ৰ'চ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অলপমান আলোচনা কৰিম। মানৱ জ্ঞানৰ যিখিনি প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে মানুহৰ যিখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি আৰু জ্ঞানৰ ধাৰণাটো ৰাজহুৱা নীতিৰ দৃষ্টিভংগীত উৎপত্তি আৰু বিকাশৰ আধাৰ বুলি আমি যিখিনি পৃষ্ঠভূমি সেইখিনি ইয়াৰ গঠন কৰি আহিছে। সেয়ে আমি সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে তথ্য আৰু জ্ঞান আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নীতিগত দৃষ্টিভংগী, সেই নীতিগত দৃষ্টিভংগীৰ বিকাশৰ তালিকা আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা উন্নত সমাধান আৰু সমাজ ব্যৱস্থা আমি পৰিচালিত কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ। যিকোনো সমাধানৰ, যিকোনো প্ৰব্লেমৰ বাবে আমি নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ সেইখিনি আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত, নিৰ্দিষ্ট এটা পৰিকল্পনাত অসুবিধাবিলাক বা সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু দিছ পাব্লিক পলিচি। এই পলিচি প্ৰস্তুতকৰণৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণে বিকাশ আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ডেভেলপমেণ্ট আনিব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি ইয়াতে উদ্ভাৱন কৰিব বিচাৰোঁ। এই পাব্লিক পলিচিত কি হয়, এজন জাৰ্মান যি সমাজ বিজ্ঞানী আছিল, তেওঁ আছিল মেক্স ৱেবাৰ। মেক্স ৱেবাৰে ক'ব বিচাৰিছিল যে ইয়াৰ যিখিনি পলিচিৰ উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যসমূহ উদ্যোগসমূহৰ বিকাশৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰত বা ৰাজ্যত যিখিনি অধিক যুক্তিসংগত প্ৰকাৰৰ সংগঠন, সেই সংগঠনৰ যিখিনি সন্ধান কৰা হৈছিল তাত এটা আমোলাতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে লৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত আমি বিংশ শতিকাৰ এক আমোলাতান্ত্ৰিক কাৰ্য হিচাপে প্ৰশাসনৰ পৰা ৰাজনৈতিক কাৰ্য হিচাপে নীতি নিৰ্ধাৰণৰ এক প্ৰকাৰৰ পৃথকীকৰণ এটা ব্যৱস্থা আমি দেখা পাইছিলোঁ। আৰু সেই অৰ্থনীতিবিদ জন মেনাৰ্ড কেইনছ আছিলে, তো তেওঁ দাবী কৰিছিলে সেই সময়ত যে যদি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ কোনো সুযোগ থাকে তেন্তে ই শাসনৰ বাবে এক নীতিগত দৃষ্টিভংগী প্ৰয়োজনীয়তা স্বীকৃতি দিব লাগিব। তাৰ পাছতেই যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যকলাপ, সেইখিনিৰ জৰিয়তে কিছুমান যিখিনি সম্ভৱতঃ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকাশ আছিলে যে নীতি আৰু সমস্যাৰ যিখিনি বিষয় তাত ব্যাপক শৈক্ষিক যিটো আমাৰ এটা শৈক্ষিক বিকাশ আগ্ৰহেৰে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছিল। ফলস্বৰূপে 1970 চনত যিখিনি চেঞ্জ আহিছিলে তাত নীতি বিশ্লেষণৰ এক পদ্ধতি আমি বিশেষভাৱে উদ্ভৱ হৈছিল আৰু সিয়ে একত্ৰিত সামাজিক বিজ্ঞানৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। আৰু যিখিনি আমাৰ শৈক্ষিক দিশ, সেই শৈক্ষিক দিশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই যিখিনি পৰিৱৰ্তন আছিলে, সেই প্ৰব্লেম সন্মুখীন হৈছিলে, সেইখিনি দূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছতে 1970 আৰু 1980ৰ দশকত বহুতো পাঠ্যপুথিত প্ৰকাশ হৈছিল যাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াৰ যিখিনি স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম হিচাপে লোকনীতি নিৰ্ধাৰণ বিশ্লেষণ আৰু কিছুমান সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বিশ্লেষণৰ ভূমিকাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল। এই সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে যে কিছুমান গৱেষকে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ এক প্ৰকৃত আৰু বিস্ফোৰক দেখা গৈছিল য'ত নীতিৰ প্ৰতি যিখিনি আন্তঃশাখা দৃষ্টিভংগী বিকশিত হৈছিল। এটা নীতিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ শাখা কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে বিকশিত কৰিছিল। সেই 70 দশকত তাৰপিছতে কি হ'ল, তেওঁলোকে এনেধৰণৰ সমস্যা আৰু নীতি প্ৰদান কৰিছিল য'ত কেন্দ্ৰীভূত পৰিৱেশ আছিল আৰু নীতি অভিমুখতাৰে যিখিনি নৱীকৰণ হৈছিল তাৰ অনুকূল আছিল, যাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1950 চনত হেৰল্ড লাছৱেলে প্ৰচাৰ কৰিছিল। চ' তেওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰকাশ কৰিছিল যে যিখিনি আমাৰ নীতি আছে সমাজ এখন ৰাষ্ট্ৰ এখনত, তাত
সদায় নৱীকৰণৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু এটা নতুন চিন্তাধাৰা তেওঁ আগবঢ়াইছিল। তাৰপিছতে 1980ৰ পৰা 90 দশকত ৰাজহুৱা নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ এটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত এটা আছিল যে ই আমেৰিকাৰ বাহিৰৰ আন দেশলৈ কিছুমান পৰিমাণে বিয়পি পৰিছিল। আমেৰিকাৰ বাহিৰৰ আন দেশসকলে বেলেগ বেলেগ দেশত সেইখিনি সময়ত ব্যাপক ৰূপে এইটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰচলিত হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰিসৰো বৃদ্ধি পাইছিল। এনেকৈ ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকাশ হৈছিল, কিয়নো এই বিষয়টোৰ ইতিহাস বৃহত্তৰ অংশৰ বাবে ইয়াৰ আমেৰিকান সামগ্ৰী আৰু ধাৰণাসমূহৰ দ্বাৰা আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি অহা হৈছিল। তাৰপিছতে ইয়াত আছিল যে লোকনীতিবিলাক, এই লোকনীতিবিলাকৰ আমি বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ কিছুমান উপাদানো আমি দেখা পাইছিলোঁ, কম্পনেণ্টছ আমি দেখা পাইছিলোঁ। সেই উপাদানসমূহ আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে বিভিন্ন চিন্তাবিদে আগবঢ়াইছিল। তাৰে কিছুমান উপাদান মই ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো প্ৰথমটো হৈছে লোকনীতিৰ এটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকিব লাগিব। যিকোনো লোকনীতিৰ এটা উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য থাকিব লাগিব, য'ত সদৃশ্যকৃত আৰু হঠাৎ উদ্ভৱ হোৱা নহয়। এবাৰ একোটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত এই বিভিন্ন পথুলিয়ে কৰ্ম আঁচনি স্থিৰ কৰি কিছুমান নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয়। কি হয়, এই লোকনীতিবিলাকৰ এটা সুচিন্তাত কিছুমান তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ এটা আঁচনি স্থিৰ কৰে আৰু নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত তেওঁলোকে উপনীত হয়। এইখিনি হৈছে ইয়াৰ প্ৰথম উপাদান। তাৰপাছতে আমি ক'ব পাৰিম যে লোকনীতিবিলাকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি লয়, যিটো সময়সীমাৰ ভিতৰত নীতি আৰু আঁচনিখনৰ সফলতা লাভ কৰিব লাগিব। এই লোকনীতিবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা তেওঁলোকে বান্ধি ল'ব লাগিব আৰু যিখিনি আমি সেই সময়টোৰ ভিতৰত সেই সফলতাখিনি লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব লাগিব। ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট আনুক্ৰমিক আৰু ভাৱে নিৰ্ধাৰিত আৰু ৰূপায়ণকৰণ আৰু তদতিকৰণৰ ওপৰত মূল্যাংকন কৰা হয়, য'ত সকলো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ লোকে বা আন আন পৰিচালকসকলে সেই উপাদানসমূহ মানি চলে। লোকনীতি প্ৰকৃততে কি কৰা হ'ব, ইয়াত যি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা হৈছে সেয়া নহয়, যাত লক্ষ্যৰ এক বিবৃতিয়ে কেৱল নীতি নহয়। ইয়াত গোটেইখিনি লক্ষ্য তেওঁলোকে আগত ৰাখি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত নিৰ্দিষ্ট আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সকলো কাম তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰে আৰু এই লোকনীতিটো তেওঁ নেক্সট ফলৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আহে। ৰাষ্ট্ৰখনত এইদৰে এই লোকনীতিৰ প্ৰাসংগিকতাটো দিনে দিনে আমাৰ বৃদ্ধি হৈ আহিছে। একবিংশ শতিকাত এই লোকনীতিয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছে। ই কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যবিলাকৰ ওপৰত নহয় আৰু আন আন পৰিণতিসমূহৰ কেৱল বৰ্ণনা কৰা নহয়, ব্যাখ্যা কৰা নহয়, বৰং লোকনীতি নিৰ্ধাৰণৰ অন্যতম কাৰক হিচাপে ক্ৰিয়া কৰা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানৰ বিকাশ সাধনৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। প্ৰকৃততে লোকনীতিৰ পৰিসৰ ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰখনে সমাজৰ বাবে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ৰাষ্ট্ৰখনে চৰকাৰখনে সমাজৰ যি পদক্ষেপ বা সমাজৰ স্বাৰ্থৰ হকে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সকলো লোকনীতিতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ থাকে। আৰু 19বিংশ শতিকাত ৰাষ্ট্ৰৰ এক সীমিত ভূমিকা ন্যস্ত কৰা হৈছিল আৰু এইটো আশা কৰা হৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰই আৰ্থসামাজিক যিখিনি কৰ্মৰাজি তাৰ উত্তৰণৰ ওপৰত ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ আৰ্থসামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা নিয়ন্ত্ৰণ কাম হিচাপে কৰিব পাৰিছিল। আৰু 20 শতিকাৰ পাছত কি হৈছিলে, ইয়াৰ মাজভাগত সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ উত্তৰণত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰই সক্ৰিয় অভিকৰণ হিচাপে ভূমিকা পালন কৰিবলৈ ধৰিলে, ফলস্বৰূপে এই লোকনীতিবিলাকৰ পৰিসৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভূমিকাৰ পৰা উন্নত আৰু উদ্যমৰ উত্তৰলৈ ভূমিকালৈ সম্পাদিত হ'ব ধৰিলে। ইয়াৰ প্ৰকৃততে কি হৈছিলে, লোকনীতিৰ যিখিনি 19বিংশ শতিকাত ৰাষ্ট্ৰক এক সীমিত ভূমিকাত ন্যস্ত কৰা হৈছিল। যেতিয়া আমাৰ 19th century আছিল, তেতিয়া এটা লিমিটেড আমাক ইয়াৰ পলিচিবিলাক বা ৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি ভূমিকা এটা লিমিটেশ্যন আছিল সকলো ক্ষেত্ৰতে। আৰু এইটো আশা কৰিছিল যে ৰাষ্ট্ৰই আৰ্থসামাজিক আৰু কৰ্মৰাজিক যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰমোটাৰ কৰিছিল, সেই প্ৰমোটাৰ হিচাপে নহয়, বৰং এজন নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে, উত্তৰক নহয় নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল। কিন্তু কি হৈছিলে 20 শতিকাত কি হৈছিলে, মাজভাগৰ পৰা সমাজৰ বিভিন্ন দিশত বেলেগ বেলেগ ধৰণে সকলো দিশতে যিহেতু
সকলো সমস্যাৰ যে আমাৰ উদ্ভৱ হ'ব ধৰিলে, সাংস্কৃতিক হওক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ যিহেতু বিভিন্ন দিশত সমস্যাবিলাক বাঢ়ি আহিব ধৰিলে, চ' তেতিয়া কি হৈছিলে, ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰই এটা সক্ৰিয় অভিকৰণ হিচাপে ভূমিকা পালন কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নিজৰ যিখিনি ভূমিকা আছে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবাঢ়িবলৈ তেওঁলোকে ধৰিলে। তাৰ পিছতে ফলস্বৰূপে লোকনীতিবিলাক পৰিসৰ, নিয়ন্ত্ৰণ ভূমিকাৰ পৰা উন্নয়ন আৰু উদ্যমৰ উত্তৰলৈ ভূমিকালৈ সম্পাদিত হৈ ধৰিলে। চ' ইয়াতে কি হৈছে, আমাৰ যিখিনি ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা, লোকনীতিৰ পৰিসৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি অহাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিলে। এই লোকনীতিৰ অধ্যয়নত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত দৃষ্টিভংগী আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ। 19শ শতিকা, 20 শতিকাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ। তাৰপিছতে সাম্প্ৰতিক সময়ত কি হৈছে, এই লোক প্ৰশাসনৰ যিটো অধ্যয়ন আমি কৰি আছোঁ, এই ক্ষেত্ৰতে নীতি বিশ্লেষণৰ বিশেষ তাৎপৰ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। নীতি বিশ্লেষণ, যিখিনি পাব্লিক পলিচি এনালাইচিছ আছে, সেই এনালাইচিছখিনি এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত। সাম্প্ৰতিক সমাজত কি হৈছে, এই নীতি বিশ্লেষণখিনি, অৰ্থাৎ যিখিনি আমাৰ পলিচি এনালাইচিছ আছে, পলিচি বিশ্লেষণ, পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন, পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, দেন আমি পাম পলিচি এনালাইচিছ। চ' এই প্ৰৱণতাখিনি সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী লক্ষণিত হৈ পৰিছে। চ' এই প্ৰচেছটো সমগ্ৰ বিশ্বতে আছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে আমি পৰিলক্ষিত আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু সকলো নীতিতে সমগ্ৰ বিশ্বতে পাব্লিক পলিচি যিবিলাক নীতিত আছে, সেই নীতিত আমি ইয়াতে দেখা পাই আহিছোঁ আৰু ব্যৱহাৰো কৰি আহিছোঁ। এই নীতি নিৰ্ধাৰণ আৰু ৰূপায়ণকৰণ আৰু তদানীকৰণৰ যিখিনি কাৰ্যকৰী শুদ্ধ নীতি আছে, তাৰ বিশ্লেষণৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰি। আফটাৰ 1990 to 1991 যিখিনি আমাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ সংকটকালীন পৰিস্থিতি আছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই নীতিসমূহ কি হৈছিলে, আমাৰ বিশৃংখল হৈ পৰিছিলে, এটা বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছিলে। তো ৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি ভূমিকা, সেই ভূমিকাৰ উচ্চ আৰু নিম্ন স্থিতি নীতি বিশ্লেষকসকললৈ এটা নতুন অভিজ্ঞতা এটা তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছিলে, যে নীতি বিশ্লেষকৰ নতুন নতুন অৱধাৰণা আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ পৰিকাঠ মোৰ হয়, তাৰ বাবে আগ্ৰহী আৰু মুক্ত মনৰ গৰাকী হোৱা বাঞ্ছনীয়। চ' যিবিলাক বিশ্লেষক আছিলে, সেই বিশ্লেষকসকল বিশ্লেষণৰ নতুন নতুন অৱধাৰণা, যিবিলাক তেওঁলোকৰ অৱধাৰণা আছিলে, আৰু সেইবিলাক তেওঁলোক পৰিচিত হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকৰ পৰিকাঠ মোৰ, তাত তেওঁলোক আগ্ৰহী হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোক মুক্ত মনৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে লোক প্ৰশাসনৰ যি তত্ত্ববিদসকল আছিল, সেই তত্ত্ববিদসকল ৰাজনীতি প্ৰশাসনৰ মাজত পৃথকীকৰণ ধাৰণাটো বৰ্তাই ৰখাত জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছিল। আৰু এই পৃথকীকৰণে যিখিনি পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন হয় আমাৰ, সেই পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনত আমাৰ পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু অৰ্থাৎ পলিচি কাৰ্যকৰীকৰণ, এই দুইটাৰ মাজত পৰস্পৰ এটা পৃথক বুলি শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছিলে সাম্প্ৰতিক সময়ত। চ' এইখিনিৰ ওপৰত কি হয়, এই নীতি নিৰ্ধাৰণ পদ্ধতি, যিটো আমাৰ পাব্লিক পলিচি পদ্ধতি আছে, এই পদ্ধতিয়ে ৰাজনৈতিক কাৰ্য, পলিটিকেল যিখিনি ফাংচন আৰু নীতি ৰূপায়ণৰ যিখিনি কাৰ্য, তাক এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাৰ্য হিচাপে, প্ৰশাসনীয় কাৰ্য হিচাপে তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। কিন্তু ইয়াত কি হৈছিলে, এটা ক্ৰমক অস্পষ্ট হৈ এনে ব্যৱস্থা পালেগৈ, য'ত নীতি নিৰ্ধাৰণ ক'ত শেষ হৈছে আৰু নীতি কাৰ্যকৰীকৰণ ক'ত আৰম্ভ হৈছে, সেয়া চিহ্নিত কৰাটো জটিল হৈ পৰিছে। চ' বৰ্তমান অৱস্থাত আমাৰ এইখিনি ৰূপ আহি পাইছে যে কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে কিছুমান নীতি, পাব্লিক পলিচিছ, ইয়াত ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ক'ত শেষ হ'ব, সেইটো এটা জটিলতাৰ ৰূপ পৰিগণিত হয়। এই দুয়োটা কাৰ্য পাৰস্পৰিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু দুয়োটাৰে সংহত দৃষ্টি, যিখিনি আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱে বুলি কওঁ, সেই দৃষ্টিত বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। আৰু যিখিনি অৱধাৰণগত আৰু বিশ্লেষণাত্মক ক্ষেত্ৰ আছে, সেই পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে লোক প্ৰশাসনৰ যিখিনি গৱেষণা, সেই গৱেষকসকলে এই পাব্লিক পলিচি অৰ্থাৎ লোকনীতিবিলাকৰ যিটো নিৰ্ধাৰণ পদ্ধতি, সেই নিৰ্ধাৰণ পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ত্ৰুটি বিচ্যুতিসমূহৰ লগতে নীতি কাৰ্যকৰীকৰণৰ আৰ্হিত যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব আৰু প্ৰাসংগিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। যিখিনি আমাৰ প্ৰাসংগিক ইছ্যু হৈ থাকে, আমাৰ দেশ এখনত, ৰাষ্ট্ৰ এখনত বেলেগ বেলেগ ধৰণে সকলো দিশতে এটা প্ৰাসংগিক ইছ্যু আমাৰ চলিয়ে থাকে। চ' সেইখিনিৰ ওপৰত যাতে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে চৰকাৰে, সেইখিনিৰ ওপৰত কেনেদৰে
ভাল এটা পলিচি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি। তো তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক প্ৰশাসন বিষয়াসকলে কৰাটো অতিকৈ বাঞ্ছনীয়। এই লোকনীতিত আমি কিছুমান দৃষ্টিভংগী আমি দেখা পাওঁ, আন দৃষ্টিভংগী, যেনে আনুষ্ঠানিকবাদী আৰু অনানুষ্ঠানিকবাদী দৃষ্টিকোণ, ইনষ্টিটিউচনেলিষ্টিক এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেলিষ্টিক এপ্ৰ'চ। চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাতে হওক বা লোকনীতিবিলাকৰ উৎপত্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। এই ধাৰণা আধাৰত কি হয়, কিছুমান আনুষ্ঠানিকতা বা দৃষ্টিভংগী প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। লোকনীতি হৈছে চৰকাৰৰ কৰ্তৃত্বশীল আৰু বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তৰাজি বা সিদ্ধান্তসমূহৰ এক সমষ্টিগত ৰূপ। ইয়াৰ এক আইনগত বিধিও থাকে। চ' এই লোকনীতিবিলাকৰ কিছুমান আইনগত বিধিও থাকে, যিখিনি আমি দেখা পাওঁ। তাৰ জৰিয়তে কি হয়, আইনৰ জৰিয়তে আইনক বাধ্যতামূলক হিচাপে লৈ এই লোকনীতিসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এই নীতিসমূহ চৰকাৰী আৰু সংস্থাবিলাকে কৰ্তৃশীলভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু জনপ্ৰাধিকৰণৰ সকলৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰৰ জনগণৰ ওপৰত বলবৎ কৰা হয়। সকলো দেশতে আমি দেখা পাওঁ যে ৰাষ্ট্ৰৰ জনগণৰ ওপৰত আমি যিখিনি নীতি সেইখিনি প্ৰচলন কৰা হয়, আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত যিবিলাক চৰকাৰী সংস্থা আছে, সেই সংস্থাৰ প্ৰকৃতি পৰিসৰ নিৰ্দিষ্ট কৰি সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। এনেদৰে নীতি নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে অধ্যয়ন সম্পৰ্কিত সমান্তৰালভাৱে কিছুমান কাম বা নীতি সদায় উপযোগী আৰু অপৰিহাৰ্য হিচাপে কৰা হয়। তাৰপিছতে ইয়াৰ কিছুমান আমি গ্ৰুপ থিয়ৰী পাম, য'ত গোট তত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। যিহেতু নীতিবিলাক ইয়াৰ সকলো নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত কি হয়, বিভিন্ন গোট থাকে বা গোটবিলাক বা সংগঠন থাকে, তেওঁলোকে নিজৰ ভিন্ন ধৰ্মী দাবী, অভিযোগ, মতামত আদিৰ মাজত এক ভাৰমতা বজাই ৰখাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। চ' বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গোট, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোক সংগঠন সকলোৱে মিলি এটা ভাৰসাম্যতা বজাই ৰখাত জড়িত হৈ থাকে নীতিসমূহ প্ৰচলন কৰোঁতে। এনে ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰি প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকে কি কৰে, সেই গোট তত্ত্বই বিভিন্ন গোটবিলাকৰ মাজত এটা সংঘাত বা বিভিন্ন গোটবিলাকে বিভিন্ন নীতি নিয়ম নিজৰ স্বাৰ্থ অনুকূল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চলোৱা প্ৰচেষ্টা আৰু উদ্ভৱ হোৱাৰ সংঘাত তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে মষিমূৰ কৰাৰ বাবে এক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা হিচাপে অধ্যয়ন কৰা পোষকতা কৰে। তো যিবিলাক আমাৰ উদ্যোগপতি আছে, চাপ'জ কৃষক আছে, বৃত্তিধাৰী লোক আছে, ব্যৱসায়ী আছে, প্ৰকৃততে সকলোবোৰে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে, নিজৰ স্বাৰ্থবেশী ভাৱে গোট হৈ পিনে তেওঁলোকে এক দলীয় সংঘৰ্ষত জড়িত হৈ এই লোকনীতিক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ বিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা কিছুমান দিশো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই বৃত্তিধাৰী লোকসকলে বা ব্যৱসায়িক আন লোকসকলে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে কেতিয়াবা এই লোকনীতিবিলাকক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এই লোকনীতিৰ অধ্যয়নত লোকনীতিৰ যিখিনি নিৰ্ধাৰিত ক্ষেত্ৰ আছে, সেই অন্যতম কাৰক হিচাপে লৈ সেই ক্ষেত্ৰবিলাকক তেওঁলোকে চিহ্নিত হোৱাত কেতিয়াবা কি হয়, এই পলিচিবিলাক বনাওঁতে এটা দলীয় সংঘৰ্ষৰ বিষয় সৃষ্টিও হয় কেতিয়াবা, আৰু এই সংঘৰ্ষবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয়। কেতিয়াবা এই সংঘৰ্ষৰ মাজত দলীয় গোটবিলাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি এটা ভাৰসাম্য ৰক্ষক আগত লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে সকলো কাম বা পলিচিটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিয়ে, বা কেনেদৰে কৰিলে পলিচিটো ছাকচেছফুল হ'ব পাৰি, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰি, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয়তা হিচাপে আৰু অধ্যয়ন কৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰপিছত আহিছে এলিট থিয়ৰী। এই এলিট থিয়ৰী মতে কি হৈছে, সমৰ্থকসকলে এক পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়ত ভিতৰত কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে, যাৰ জৰিয়তে কি হয়, জনসাধাৰণে জনস্বাৰ্থৰ জ্ঞান, নীতি নিৰ্ধাৰণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াত এটা অংশগ্ৰহণৰ যিটো আগ্ৰহ থাকে, সেই তাতে তেওঁলোকে জড়িত হ'ব নিবিচাৰে। কেতিয়াবা এনেধৰণৰ আধাৰতে এলিট তত্ত্ববিধে প্ৰতিষ্ঠিত, অৰ্থাৎ আৰ্থসামাজিক, ৰাজনৈতিক, ব্যৱসায়িক আৰু উদ্যোগপতি আৰু বৃত্তিধাৰী এলিটসকলে সংগঠনৰ যিখিনি নেতৃবৃন্দ, তাৰ নাগৰিক সমাজৰ যিখিনি সদস্য আছে, সেই সদস্যসকলৰ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আৰু তাৰ লগতে জড়িত নীতি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয়। সেয়ে এলিট তত্ত্বই কি কৰে, যিখিনি ৰাজস্ব নীতি আছে, সেই নীতিবিলাক নিৰ্ধাৰণ আৰু সেই নীতিবিলাকৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা, আৰু কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে অধিক সফল হ'ব পাৰি সেইবিলাকৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে, আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে উন্নত ধৰণৰ পোষকতা কৰে। তাৰপিছতে ক'ব পাৰিম ৰেচনেলিষ্টিক এপ্ৰ'চ। এই যিখিনি যুক্তি দৃষ্টি
যুক্তিবাদী এটা দৃষ্টিকোণ থাকে তেওঁলোকৰ। এই নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে যিখিনি পলিচি মেকাৰ আছে সেই পলিচি মেকাৰসকলে আমাৰ যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত সম্পৰ্কিত। চ' তেওঁলোকে যেতিয়া পলিচিবিলাক বনায় নিৰ্ধাৰকসকলে তেওঁলোকে তাৰ এটা ৰেচনেলিষ্টিক ভিউ থাকে তেওঁলোকৰ, আৰু সেইবিলাক আগত ৰাখিয়ে সকলো পলিচিত তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায়। আৰু এই ধাৰণাটোকে আমি যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণৰ প্ৰতিষ্ঠিত। এই যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণত কি হয়, কিছুমান নীতি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেই নীতিসমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁতে যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত যোনে গ্ৰহণ কৰে সেই গ্ৰহণ কৰোঁতাসকলে বিভিন্ন বিকল্প নীতিৰ ওপৰত সমস্যাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ আৰু আলোচনা কৰা আমি দেখা পাওঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ বিভিন্ন আমাৰ নিৰ্ধাৰিত যুক্তি সিদ্ধান্ত বা চৰকাৰৰ যিখিনি লোকনীতি সেইখিনি যুক্তিসিদ্ধ হৈ নীতিত আৰু সুনীতি হিচাপে এটা ভাল পলিচি হিচাপে বিভিন্ন প্ৰাপ্ত বিকল্পৰ মাজত এটা বিকল্প বাছি উলিয়াই তেওঁলোকে ইয়াত অধ্যয়ন কৰে কেনেকৈ এটা ভাল প্ৰচেছত আগবাঢ়ি যাব পাৰি, সেই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেইটোৰ ওপৰত অধ্যয়নো কৰে। তাৰপিছতে এই যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণৰ হাৰ্বাৰ্ট চাইমনৰ এটা মতামত আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ। যিহেতু যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগী মত পোষকতা কৰিছিল, চ' সেইখিনিৰ ওপৰত এটা বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যে যুক্তিবাদী বিকল্প ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত যাৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰৰ পৰিণতি হয়, অৰ্থাৎ ৰেচনেলিটি ইজ কনচাৰ্ণ উইথ দ্য চিলেকশ্যন অফ প্ৰিফাৰ্ড বিহেভিয়াৰ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইন দ্য টাৰ্মছ ইন চাম চিষ্টেম অফ ভেলুজ ৱেৰ বাই দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ বিহেভিয়াৰ কেন বি ইভালুৱেটেড। চ' এইখিনি আমি তেওঁলোকে যুক্তিবাদীৰ জৰিয়তে ৰেচনেলিষ্টিক দৃষ্টিকোণ যিখিনি ৰেচনেলিষ্টিক এপ্ৰ'চ তাৰ জৰিয়তে আমাৰ পাব্লিক পলিচিছ আগবঢ়াইছিল। প্ৰকৃততে নীতি নিৰ্ধাৰণৰ 3টা আমি কাৰ্যাৱলী দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰথমটো হৈছে এটা বৌদ্ধিক কাৰ্যাৱলী, এটা ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটি আমি দেখা পাওঁ পাব্লিক পলিচিত। তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিটি, তাৰপিছতে বিকল্প নীতিৰ সুবিধা অনুসৰি ইয়াৰ জ্ঞান উৎকৃষ্ট সাধনৰ যিখিনি সামৰ্থ্যতা সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ইয়াৰ কাৰ্যাৱলী দেখা পাওঁ। তাৰপিছত উৎকৃষ্ট বিকল্প নীতিৰ যুক্তিনিষ্ঠ নিৰ্বাচন, এটা উৎকৃষ্ট বিকল্প নীতি, যিকোনো নীতি যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে তাৰ আৰু এটা বিকল্প নীতিও তেওঁলোকে উৎকৃষ্ট কৰি এটা প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে আনিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে আৰু সেইটোৰ ওপৰত এটা যুক্তিনিষ্ঠ নিৰ্বাচন কৰে। তো এইখিনিতে কি হয়, আমাৰ লোকনীতিৰ যুক্তি সংগত বা আৰ্হিৰে এক যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত লোকনীতিৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। চ' এই যুক্তিসংগত দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ যে ই সম্পূৰ্ণৰূপে বাস্তৱ ভিত্তিক নহয়, এই চূড়ান্তৰূপে নিৰ্ভৰশীল দৃষ্টিভংগীও নহয়। এই লোকনীতিবিলাক মাথোঁ দৃষ্টিভংগী অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰকৃততে যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত আমি দেখা পাওঁ। চ' এইখিনি হৈছে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যাৱলী নিহিত হৈ থাকে এই যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণত। তাৰ পাছত আমি ক্ৰমবৰ্ধমান কিছুমান আৰ্হি পাম, সেইটো হৈছে কিছুমান মডেল য'ত লোকনীতিৰ যিখিনি ক্ৰমবৰ্ধমান আৰ্হি থাকে তাত কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা জটিলতাই দেখা দিয়ে। তাৰপিছত আমি ডিফাৰেণ্ট ভিউ পইণ্ট অফ পাব্লিক পলিচি ইন এপ্ৰ'চ আমি পাঠ্যপুথিত আমি পাম, য'ত ৰাজহুৱা নীতিবিলাক পদ্ধতিৰ ওপৰত লেছৱেলে কিছুমান ধাৰণা কৰিছিল। চ' হেৰল্ড লেছৱেল তেওঁ এজন দাৰ্শনিক আছিলে। তেওঁৰ মতে কি হৈছিলে যে এই নীতিসমূহ যিখিনি দৃষ্টিভংগী তেওঁলোক আগবঢ়াইছিল তাত বিকাশৰ আঁৰত আছিল প্ৰাক-বিশিষ্ট যিখিনি মনোভাৱ, তাৰ প্ৰাক-বিশিষ্ট মনোভাৱৰ অভিভৱ কৰা ৰাজহুৱা নীতিৰ ওপৰত তেওঁৰ লিখনিবোৰ আছিল 1980 দশকৰ পৰা। আৰু যিহেতু তেওঁ চিকাগো স্কুলৰ পৰা তেওঁ আগবাঢ়িছিল, তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী তেওঁ আমাৰ পাব্লিক পলিচি এপ্ৰ'চত তেওঁ আগবঢ়াইছিল। তেওঁৰ এই নীতি প্ৰক্ৰিয়াত জ্ঞানৰ ধাৰণাটো যিটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তাৰ যুক্তিনিষ্ঠ এটা মত আগবঢ়াইছিল আৰু সেই নীতিসমূহ এটা সুকীয়া নীতি আছিল, য'ত নীতি বিজ্ঞানৰ স্বকীয় দৃষ্টিভংগী হৈছে এই সমস্যামুখী, অৰ্থাৎ প্ৰব্লেমেটিক যিখিনি সমস্যা আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত হৈ আছে। এট প্ৰেজেণ্ট আমি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ, সকলো দিশতে আমাৰ জনসাধাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। চ' গোটেইখিনি দিশতে এডুকেশ্যনেল হওক, ছ'চিয়েল দিশতে হওক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন দিশতে হওক বা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিশতে হওক, সেই গোটেইখিনি সমস্যামুখী, অৰ্থাৎ সমস্যামুখীভাৱে কেনেকৈ এটা আমি সমাধানত আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ যুক্তি আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়তো আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।